Guys, what do we call money paid after sex? What do we call money paid after sex? Money paid after sex to who? Hiyo ni unaniuliza swali, si mimi nauliza. I want clarification. Ni nini? To who? Unaweza kuwa ni lojo unalipa ama ni mwenye sex? Kuna mwenye sex in life? Sasa sijui. Nasema tu uchila biashara ama hiyo ni mali nalipo. What do you call money paid after sex? You have to raise guys. Money paid after sex. Sasa shida kama umzita have sex itakuwa ngumu. Na ulijuaje sija hapa? Abuda umekaukia huko nje. Okay. The answer is income. Yo. Sawa. Haikuwa hivi hivyo. Mimi si mimi na tuanze tena juu sasa. Kama zile jokes ziko huko. Hiyo si joke. Itasumbua. Kuna watu wengine basi. Azizi. Ya last. No. Okay, ya last. Hiyo keep it for next day. Sawa. Ya last. Hizi vitu niko nazo mingi. Na usituangushe wewe. Na wewe ni Nondies. Si Nondies si joking club, si what joke. Si mko na joke club hapo. Wow. Tuanza kwa spot, right? Yeah. Okay, ya pili ya kujiredeem basi. How do we call a Muslim who is in a hurry? How do we call a Muslim who is in a hurry? Halima aje jamii. Sankara. I do not know. Tusemeni Christian basi. Jojo. The answer is Rashid. No way. Na the Muslim, kwani wata convert kwa Muslim cause ya last time ilikuwa ya Muslim. Watu unakumbuka hapo? Jamaa kuna dad jokes bana. Hakuna dada hapa. Uko sure ana waniaju, ana mayani. Si ndio? Yeye dad no good. Otherwise, hello, Marseille hapa with an R, Samayora, episode 21 in it. Studio leo tuko na the guy, the man with premature baldness, Waffler, mzamuta Uncle Waffs, Waffles. Utility back pale Nondies, script. Wajua watu sema mtu akina Nondies anaendanga ku retire. Ama watu ndio Nondies wakizeeka. So unajua akiona Waffs walikuwa na shangaa. Amekuja ku retire ama ni mzee? Unataka clarify? Clarify. Na on the other end tuko na the hero, Kabras hero. Jina ni Ewe Matoke, converted black blood fan. Rough and tough champion as a fan. Aimati. Hatujaanza competitions. No, ilikuwa competition ba. Okay, kainge kwa competition basi Nondies mbona mkushinda competition? Kujuli kwa competition. But walishinda somewhere. But niliona at least waliandika mahali mtu alitweet ati Nondies wameshindwa kushinda circuit yote wakaamua kutengeneza yao ndio washinde. Guess what happened? Muhimu ni mlisikia poa, mlienjoy tournament. Mmesema ni na set the bar for all other tournaments. So win in our books. For sure. But kama uko na fantastic jana. Wow. Ulimiss a lot manze. Ulimiss a lot. Na uko down kama toke. Uko down aje na timu yangu ndio ilishinda. Unasema nini? Tani mlenge. So guys, that was nice. It was well organized. It was well advertised. Na sidhani walitumia 4 million kwa advertisement. But it look fresh. Hata security sidhani ilikuwa 50 million. But ilikuwa nice. Alafu entrance by the way, entrance guys ilikuwa 500. Flash sale ilikuwa 300. Ilikuwa run kutoka Ngware hadi midnight. Si 2 hours. Na zilikuwa mbili. Yeah. Si atuneka time watu wameenda zoezi. Hata kutoka zoezi ama kutoka job bado unapata flash sale iko. Na kitu kingine tena kwa gate, kwa ulikuwa today jana na umeenda huko na school ID unapatiwa half the price, unalipa tuchuani. Ayo mna take notes, watu mnataka ku host events. Wale watu wasonane. Wale watu fulani. So guys, just to echo what someone said here some time back, money is made inside the event, not on the gate. I'm at the gate.
mtu apati pesa kwa tickets, vitu zenye utafanya huko ndani ndio zitaleta do. Sort of rough and tough mazee was nice from location na venue. Kwanza ground ilikuwa na look fresh. Kitu ya pili, the organization. Unafika ground, everything is set. Sasa tunafika ground na parana watu wa mjengo na wanaweka tent. By the way, click ilikuwa set. Tent ilikuwa juzi. Hizo ma screen hapo, mazee mnaingia hapo mnajicheki hapo ati black blood hapo tu ina display hapo. Hapo lower to the floor. Yaani vitu zilitengenezwa last year. So I hope mna take notes by the way. Vitu the bus been set so high. Sijui kama mtafikia. Kitu kingine tena, mazee mnapewa kits kama team. Wanyoro walipewa kit, mwanzo walikuwa na Wanyoro walifurahia sana. Na mwamba waliwajenga. Hiyo inajua itawasukuma sana by the way. Season kama 4 hivi. Kuna mtu alisema ati wata launch kit ingine 2031 huko. Big up to Nondies mazee. It was a good tournament and like na kwa hao masponyo pia. Night Frank mwenye aliadisa au Memorial, Crown Paints na inaitwaje? Hemingways. Hiyo inaingi Sport Mondays. Mazee big up kwenye bana, mlitengeneza kitu kingine fresh jana. Alafu after party pia ilikuwa BA. Kwa kitu kingine, awarding ceremony mazee. Unatakiwa kitu fulani unafeel yenyewe hata kama ni number 5 pekelea. Pekelea bana. Top 7 na kuna trophy. Bwana kwa kitu fulani unasikia fresh bana. Na mnapanda kwa podium vizuri hapo tukiwa light. Hadi unapiga dance mtu yangu. Sasa mnaitwa mambo ndio walijibamba hapo juu. Lakini guys, mimi naona tumeset the bar so low that kama vitu kama stage zinatufurahisha sana. Tuna struggle. Honestly, tuna struggle. Ukiangalia circuit ati games zimeisha, mnafukuzwa ground alafu unaona watu wanajambia na zile wanashikilia nini hapo hivi. So from inside the side. So photographer anaambiwa cutting part watu wanashikilia si ndio? Technique tunafaa kwa constant. Watu wakishinda mtu anaingia hapo anapiga dance yake fresh. Ukiangalia medali hapo hivi haikuwa pekelea, huwezi pata tetanus. Ilikuwa kitu fulani sijui ni but ina kafiti. Anaweza tuambia ni nini? Unajua pia wewe msako labda kuna experience ya mapekelee. Unajua pia lazima ujue ukumshinda sana ndio ujue kama ni pekelee ama ni pekelee ile kitu. Alafu tena hii trophy fulani ya top try scorer, MVP ni kitu na look good. Kitu legit, si kitu ukiweka hapo kejani running man. Ukiweka hapo kejani unaambia mama wasora cheki. It was in 2025. Ni matoke tambia nani? Okay, atamia mama. Ni player. Ni sawa. Utaambia sasa nimeingilia wapi kwa historia? Ni sawa tu, nimesikia tu kukuambia hivyo. Sasa niko na mamangu nitamwambia. But hiyo ushinda poa. Cheki ndo muhimu. Endo kitu na mata poa. So guys, I hope mna take notes. Sijataka mtu yote. But I hope mna take notes. Hata hii trophy yenyewe alijengwa, kitu fulani ina company take time yake. Akaichonga vizuri, alafu akaeka hapo hivyo. Champions nini hapo. Sasa kitu kingine umeenda China Square. Umebaya na 2500. But Monta aliambia pekeleo huko nini 30. Alafu ukiongeza ribbon inafika 50. Alafu ukiweka hapo champion inafika 100. So transportation 30 inakuwa 130. Na kunanga difference ya mwenye ameshinda number 1 na number 3 ni name tu, si ndio? Ni jina tu. But walifanya kazi poa. Nondies need their flowers. Nondies. Sankara atakuja hizo flowers hapo kwa Nondies sawa. By the Sankara ziko fresh. Hizi ni fresh zaidi. Napeleka kesho si leo. Usijali after hii. Jewel suta control. Wazi. Ngoja Sankara umepewa maua. Mimi. When is the last time ulipewa maua? Ni Valentine's. Ya 2019. Asimimi ni Valentine's. Sawa. Ulikuwa organizing committee? Fantastic. Ulikuwa unafanya job gani? Nilikuwa na sana jana. Nilikuwa nilikuwa na coordinate ball boys, but pia nilikuwa na help out other tasks. Alafu pia nilikuwa na ile segment ya waniaju au my young kids. Ile time kulikuwa na ile block between pool stages na qualifying rounds. So nilikuwa na coordinate hiyo, then any other task that could appear nilikuwa nasaidia. Sankara is the one to call. Sasa nitafanya aje? Sichezi but I still need to be of help. So mlikuwa mna kanjo? Volunteer. Ni community club. Hata si story na community club, ile tu ni
as tulikuwa na discuss earlier ni give back to the club. Yes. So una help team one or another. But Ultimately the tournament yetu tutataka ione succeed. Hizi flowers tunatupea hapa leo nijue hizo efforts za background. Yeah. But either way kuna wasenye maybe in one way or the other wali earn from you kutengeneza hiyo poster nini walipea mse wa rugby ndio akatengeneza actually. Of course definitely kuna vitu zenye lazima kuna do itaundwa. Of course kuna quotes itaundwa, kuna wase watakuwa outsourced kuunda all to make sure that all those things will come together. So what do pull your weight, fanya your part, kama unakanjwa ukanjwe, kama ni volunteer ufanye tu kazi yako. At the end of the day uzuri ni watu wa Nondies ndio turo safi, so kutakuwa na compensation one way or another. Sijasema talipwa but tunajua tu ilikuwa tulisikia poa. Yes. But it was a good tournament. Up until msaya mkuniumiza. Ni inatonga occupational hazard. Hii ilikuwa intentional hazard. Pole bro. I thought rugby ni brotherhood. Itabidi ma-approach msemo mwambia. Nilimu-approach. Bro. Hadi namuita bro unasikia? Jamwambia oh yeah sijamwambia. Hey bro. Kwani rugby si brotherhood? Ati hapana. Ni rugby. Ulikuwa ni step. Sasa ningedu. By the way, hata wewe mtu akikustep utadu. So na twist ankle. Au unatega. Oops. Sasa kutaka. You intrusive thoughts so umeenda sana. So but si fair. Jina yake kwa Biblia. Jina yake kwa Bible. Siitaje basi. Acha tu nisimtaje. Nilimwambia nitamtaja lakini nimemwonea huruma. Usifanye hivyo next time bana. Sasa hapa naumia bana. Natembea 1 kilometer natumia 30 minutes. Haiwezi. Kama alikutuma mwambie bado niko hapa. Walimlipa Sankara. Nitakonka hiyo. Nikunywa Coca-Cola. Na Fanta Passion. Hayo ibambi. So guys, but before tuendelee na games, wewe kwanza ulicheza na Sankara I believe you watch games. Na nyinyi mliona games zilikuwaje considering your turnout wanatumia ku build up toward the 7th circuit? Watu walikuwa serious. Kwanza mwamba. Bana mlikuwa serious guys, hata circuit ijaanza bana. Mingia game watu wanatuunda niko like guys. See I thought ni build up tournament. Si circuit. But it's rough and tough bro. Sasa ni rough and tough. Sasa watu wengine walikuwa rafiki. Unaongea tu na mtu kwa tunnel, niaje bro. Tukia hapo tu rahisi bana, Joss unajua anakungaria. Walinirukia bana, nilienda kuangukia ball, sana nirukia kwa mgoni nikashanga kwa niko rugby league. Haikuwa serious hivyo wadau. But come me notice, no maana wananga circuit wanaikanga games 3 a day. That's games 5. Kiangalia the number of injuries jana ilikuwa mob, especially game 4 na 5. Ilikuwa juu ya fatigue na maplayer walikuwa exhausted. Haifai hivyo. Umemaliza tu game hivi umeanza ku stretch, hata unatafuta angle yako kwa kiti hivi. Unasikia enda black blood. Black blood can you bring match sheet kwa sim relax. Hata sijatulia kitu kingine. Miss commentator bana jaweka commentator kupatiwa job. Jua jina ya team. Nilisikia Kenya Black Blood. Nilishangaa inatoka wapi? Kenya Harlequins playing Kenya Black Blood. Na alitaja sana sema naona. Kila kiaskine unasikia the Black Blood niko like kwa nini TV? So wewe ulisema mani alisema? Si alisema. Ni mimi nilisikia. Nashangaa hii jamani weka commentator. Do your due diligence. Tafa jina ya team si ngumu. Simulate hata match sheet yenye umeitisha hapo 10 years. Hata uom vizuri tu match sheet inatakikana. Hata time chess kwa decide ati matoke anaanza. Au shitisha match bala. Napenda vile Black Blood inakuwa very specific. Ni BLAK. Ni simple. Ukiweka C inaleta noma. By the way, acha niambie kitu. Siku nyingine ukiandika Black Blood ni B L A K B L A D. Hakuna space mahali. Monte. Hakuna space. Ni hivyo pamoja. Wow. Okay. Hakuna space. Ni compound. Na kuna C. Na kuna C blood ya damu ni ya AD. Jamini. I hope nimeclarify hiyo. Ni kama mtu andika, ni kama venye ile ya polisi ilikuwa Poloso. Unajua mimi nimesema baba. Hata nyinyi kianza hitu ama ilikuwa tona gani? Ama ni Rafenta? Sijui.
wala nika black na Simba. Hapana, iwezi kuwa because ilikuwa sawa from what I saw. See before correct. Yes kuona. Basi kwa sasa sina maoni. Wewe bora ufanya kazi yako. Sina maoni vile. But Simba sinacheza leo. Sijui kama umecheki squad Sankara. Umeona? LM Of course. But mafan unajua mjongi rugby. Mafans. Aje. Mjongi rugby. Sasa niambie number 4 ni nani? Si ni number 4. Okay, sawa. Number 4 ni hiyo Kapenje. Alafu number 5 ni hiyo mlima nyingine, Andikol. Okay. Na wadhani sijui disco. The only change imemekiwa kwa hiyo squad ni Omela out, Ashiundu in. What do you think is the reason for that? Somehow, for me, from what I saw from the first game against UG, kinda Omela struggled, considering hapo Kasito alimtesa, and then na feel considering pia Zimbabwe walikuwa na huyo their fullback alikuwa na a good number of 50-22s, na feel Omela angeanza hii game against Zimbabwe pia angepatikana sana. So I feel it's a good call from the coaching staff kuleta Shiundu. So we wait and see what he'll do. Okay. Ama team itafanya. Thomas Huko kwanza ni winger sometimes. Impact player. Impact kwa game. Ndio tena kama au ukui felt kwa game inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu pia coach kutrust the next game. So because you could hardly notice that Timothy Omela was on the pitch. In my opinion. Alikuwa ndio but I don't feel Kasito alikuwa everywhere. Yeah, alikuwa everywhere. So lazima tu pia si wingers tunavyoangalia kutafuta job. Tafuta job. Usikae kwa usijigawe shamba yako waneka. All chill tu hapo. Hiyo job. Tukiata. Alafu kitu kingine ni lili notice cause most of the times lili notice Kubu ndo alikuwa na field karibu ball zote. Yes, ni inashanga pendulum system I work. Mbona wase wengine washiki hizi balls wako wapi? Unaona? Yeah. So let's see what Ashindo has to offer. Okay. But na wasali kwa nasema ati Kubu akuanda essay and then ameweko kwa squad from the first game only feel ali perform aje. Kubu. Yeah. Honest opinion. So in as much as okay, this is a double-edged sword because in yes, he didn't train with the guys and everything, so he aqua system as often as you would have liked him to, but you could still feel his presence kwa pitch. You know, I think either alikuwa anataka ku make up for not being present or the banter anapigwa kwa mtandao, so alikuwa na make his presence felt. And hata ukiuko nyuma ulikuwa unaona during attack especially alikuwa na inject hiyo pace, alikuwa na say in a good position to attack from. So I think he's fine and the coach has named him again because he definitely was doing a good job. But sasa ina look bad because sisi wengine wenye tuna work on merit inakaa kama kuna wasi wa coach, kuna watu wa system na wamalo wa system. But sasa unajua maisha iko ni black and white. Ndio shida. Maisha iko ni black and white. So hata TV za squeeze ni colored. Okay. True. So it's a very gray area. Let's see what he will do. Yeah. Masese uliona assessment. Kitu tu Sankara amesema, but either way, just because he's a good player doesn't justify him making the cut because he's good and he didn't work for it. Yeah. Kali kwa na injury wenye anasema alikuwa na injury. Si angeenda rehab huko SA. So ameenda rehab Fiji, mazee amepiga tu mkomboti zake. Akiyo inade. Alafu anamokalize na Inzaghi squad. Aiza. Okay. Matoke would translate. Kitu amesema haiwezi. Una balu imekupiga hivi. Usidali. Hata mimi nimepita. But you, I know wow. Just look at it this way. There's someone who's been working. Of course. Ana tick boxes zake hapo daily. Ana wakio 15. Let's say waliniuza for instance, mimi nitasema for example Cantona has been working, ni evident. This season Cantona has helped Cabras more than Kubo has. Yeah, Kubo amekuwa Kenya 7 sana. Kubo amekuwa 7. Na hata akiwa 7 alikuwa na injury ya magoti. Alikuwa struggle. Let's interject. Okay. Part of the reason unapata tunaingiza wase from either from injury ama
from wherever they were, then they're coming. It's because we first and foremost don't have enough test matches to then build the players' composure and expertise in different scenarios. So have the time to refer to say akona experience already ya kucheza test match. Because yes, we mentioned Cantona amechezea Cabras, but unajua sasa Cabras team zao ngumu unaweza pata ni labda Oilers, KCB, Nondies, Blood. Okay, sawa. Team zao ngumu ni Kenya Captains. Kenya Captains. So yes, competition equal, but in Africa to a certain level in a plateau. Of course. And then so in a test match where guys are a bit more experienced, exposure already different, teams are training different, and because you don't have enough matches, you can't exactly test this guy to see whether he's capable of handling such pressure. Okay. But so you revert to them say you are normal guys. Okay. But then again, Sankara. Bigger banter. Then again, Sankara. Thing is, that's not our problem. So that's something hiyo ni something wenyewe wanafaa kusolve. You see this guy has potential, but you're not doing anything to harness the potential. You'd rather go back to someone who has that experience. Huyu mse atagrow aje basi? So you're only killing his momentum. Juu ukiangalia Cantona this season alibot 99 points. 99 yards. Hiyo ni plus madude. Ni mingi. Hiyo ni mingi wajua. Na bado kuna Dukisa hapo msema. Na kuna Dukisa hiyo pia. Ila alikuwa amekakami ku try box. Ikipatia tu hapo. Kiangalia game zote za Cabras, Cantona was everywhere. Is literally the playmaker. Ukiambia anacheza, anapanga in first game. Na hata ukiuliza wasenyo walikuwa kampi ilikuwa Kakamega, hata makocha walikuwa wanasema in every play ama mali Cantona tu alikuwa. Kwa design tu Cantona tu mazee. Lazima show up. Ana show up, anajua kupanga game. Literally ni natural. This kuna force anything about him. Even that game against UAE, even after he came on, I'll bring something different. Kulikuwa na comms, kuna kupanga game, kuna hizo vitu zote. And then unachuja mseka huyu unasema ati hajatosha mboga. But talking of kiasi tu, ukisema story ya test matches ama not enough matches to build up into games. Kulikuwa na South Africa, si hapo ndo sasa ngempeleka. By the way, sasa mlibeba hila pole nimekutaja but ulibebwa na ulikuwa muumia. Alicheza test match yote huko, alicheza za mwisho. Mbona mkubeba Cantona? Na alikuwa tu poa. Na mnajua tu hatuna backs enough. Tunaenda qualifiers za World Cup, but squad yetu inakani kama tuna test vitu. By the way, it is very cutting it very close, honestly, because we are going for world class tournament and you are still thinking of where you're going to test your players 3 months into a tournament, you know. Teams have been training 1 year, 2 years prior, and you are, you know, rushing into things. Guys need to take time in order to gel, because yes, you may train together, mnajua system, lakini inafika hiyo fika mahali system ya coach ukataa inakataa. So kama mjajel kila mtu anakuwa na idea yake. Sasa for example flyer anasema kuja shot, unaona roho safi hapa Afrika vibaya sana. Sikuji unajipenda. So I hope that going into the future, because tunaenda kuona moto. Tunaona leo wacha tuone venye leo itakuwa. Tunaenda kuona moto. So going into the future, we need to plan better for how are we improving our squad. So you're putting them in a program where they are, you know, training together for a long period of time. We may identify my guys, because guys have so many clips, and especially now that media inakuwa more involved in games again. So unaona Uni Evans Bells, Uni Fanakas, Uni XIX Sports. So unapata clips za games iko. What coaches need to do and scouts is watch all those games, and not just Kenya Cup games, championship, nationwide. Analyze hizo games, identify players, and hata kama utamstatisha next week kwa system ile anajua mimi siko hapa kucheza sahi, niko hapa ku grow as a person, so that when time comes I'm ready. Okay. For example, unapata English teams, New Zealand teams, school boys wanapelekwa to clubs. So kama he's being groomed into a club, for example, unapata
even twice a week ameenda to your club ana run hizo plays na ana run na ile confidence unachanga umsesi ni mtoi high school anafanya nini hapa na anatupanga so start having those systems where guys are now slowly transitioning into understanding the structure of the game so that when time comes it's not a shock, we're not shocked. Exactly. Plus another thing, if you look at SA, kuna winga mwenye alianza jana msage mconfuse that ni Chesley you design alikuwa explosive sijui kama mlocho game jana sema Italy Van der Merwe sijui tuaje wao mtoi simtoi ume alikuwa ameva head game mtu kubaya head game fupi hadi but the guy alimake his box debut very late at 27 so huyo msame kwa system but ile time yenye alipatiwa chance ya kucheza ulongo aljiprove so wacheki tuko na situation in Kenya where wewe kama coach umename watu ukiwa name ama ukiwa select uliwa trust but imefika game day hauwezi wachezesha unasema una depth. What do you mean? You have the chance, you have the time to select the best players ukaselect hao uko nao then ikifika time ya kuwachezesha you don't trust them because tell me mbona prop anacheza 80 minutes damn nilikuwa shocked front row yote ilicheza almost game yote manze lakini si mgezetu Shimoli ucheza wacha Shimoli ni mnoma Shimoli but ideally haifai kuwapo hivyo prop front row wanatumia energy mob wa kucheza 40 ya kwanza hiyo game ya kwanza inile feel like hiyo time tulianza kuconsider hizo tries za quick tries coach alifeel make changes which he did not make na nilikuwa very much asati time anatoka niliona hata na limp cause alikuwa overworked game ikaanza suko courage kidogo na mua bwana alikuwa anataka kumwekea kitu hapo bwana kitu aka maintain hapo akafanya hivi shoulder nilikuwa anatoka akaonekana kuna mtu anaingia akaamka but Tanga yuko imani sasa okay mbona umempanga na umtrust acheze game na ni Tanga si ati mbona basi mbona unemse na haumtrust that much ni sometimes some game iko na pressure inamaanisha umse equally anafaa kuwa able ku handle hiyo pressure kama umse mwingine ndio maana national team ulikuwa na a whole pool of players kunimwase alafu inafika hiyo point wezi okay essence ya 6 to split ilikuwa gani kama wasa wako waingie na tulikuwa tuna dominate kwa okay dakika 75 inasaidia hiyo kuingiza sub mimi sielewi mbona ni 6 to split lakini bado kuna proper mchezo 8 unajua alafu hiki kitu tena happen Kenya 7 so ni kama ni culture ya makocha wa Kenya yake sijui mnakuanga na time ya kuselect players but then again kisha select tena unasema hauna players enough understanding your game plan. I think coach uko na wale wasianaona sio nikiwaingiza hapa wataribu job no hata haribu but ile level of execution sometimes inafika mahali unaona noma wacha ni maintain wase huku ndani shida ni sasa inakuwa ni law of diminishing returns because inafika mahali curve ina plateau so inamaanisha umsiwezi kugive anymore amechoka hizi sprint 100 meters na tena unaogopa kumtoa juu unazegeza uzee jitana pressure huku ndani ni mob lakini huko ndani moto but so unachekia hapo tena ndio inakaa mtu story na preparation kila kitu ina come back to preparation prepare a player enough that ikifika hiyo moment unamneed unajua ata show up na unajua venye anacheza ukisema story ya test matches hakuna venye kaa hiyo venye sisi tulienda South Africa mnaenda month moja mnacheza game kaa 7 alafu sema ni test match ni practice of which a couple of games ukiangalia which karibu zote tulipigwa tulipigwa kaa almost kaa zote tulingangana na wazee fulani tukawapiga juu ukiangalia SA squad ya SA kuna rotation fulani ina happen crazy mzee fulani hujui jina yake but haikuja hapo kucheza like nani na ni mnoma ino time Chesco ana test code yake anaona acha njaribu mse position fulani sisi yetu bani wase constant unaona hapo hivyo so mse mwingine utambuild aje okay retire atakuwa build so tuseme for example Millennium Ovamu as games in Ovamu angecheza game gani kwa lokota hata kuna mnyacheza si ni Uganda ama mnataka kusema sasa hii game ya leo na sasa pewa sub hata yuko kwa squad ndio tunajaribu kusema so mbona unemu mse na unajua utamchezesha ngine anapata experience ya tour wajua na sababu tunasema kuna kitu inaitwa coach killer basi pia mjue kuna kitu inaitwa player killer vitu kama hizi ina kill motivation ya player vibaya sana hata morale ya player inaisha
hii rugby yetu kuna mambo sana. Ile rugby imekuwa ngumu. Anyway, we wait and see. Sisi hatujui. But swali hamkujibu. Gani? Oh, mlijibu. So umesema Mkonkas. Ashiundu kitu analeta ni explosiveness according to Sankara. That's one. He's a solid player. So definitely alafu unajua pia ni msee dynamic because amechezeshwa about 15. Okay, technical pia Omela, but anyway pia Ashiundu pia amechezeshwa 15 na wing. No, nah, he's a bit more explosive. A bit more explosive. So I'm looking forward to some contact hapo kwa wing. I'm looking forward to some creativity because contact utapiga 1-2 msako read. Defenders will come wawili. So what else can he offer? Let's see. Okay. Because if you look unacheki magazo alikuwa anasema ball ikienda kwa chao you expect some match ama something to happen in contact. But Omela alikuwa akishika ball in contact. Anainama ana step back in. Not something you'd expect from a wing. I wasn't that explosive. Maybe you'll see that. Alafu another thing, fielding yetu ilikuwa mbovu. Kulikuwa na fielding. Kulikuwa na field lakini mimi na msemo mmoja alikuwa anafanya hiyo job. Which fake kwa hivyo. Kwani kazi ya back 3 ni gani? Na nimesikia wote ni wazimu ni hatari sana. Ni mzee. Si ndio wa kwanza ni top point scorer. Yeah, already. Kwa sijui na ngapi yuko hivyo bana. So leo feeling yetu isipokuwa BA pia tutaumia. Alafu another thing about Kubu is unfit. Kwa umenotice. Because Sankara ushacheza 15. 15 unafaa kwa Maraka. Ukifanya. Unaenda kapunga. Besheto alikuwa afanya nini hapo? Anaenda kapunga huyo. Rack zote ati ndio anaenda kuiguza. Unaguza rack kwa nini? Kwa hivyo kwa place ni anavuruga vitu. Anavuruga rack bazina changamoto kwani hiyo ni job yako kweli. Lazima kapunge. Yule malisho kwa mfit basi. Lazima kapunge. Alafu another I'm doing. Kwa hiyo squad other than Kubu, nani cheza 15 mwingine? Ashiundu. On paper. Okay, nani mwingine? Wahinya. Alicheza against Uganda. World Cup. Si umeuliza swali. Anyway. Nani mwingine? Ni hao tu. Actually kwa hiyo squad mzima tulibeba tu forwards. Omela. Omela ucheza 15. But Omela anachezanga wing. Kuna game ya Uganda ile kwa 15. Kuna game ya Uganda kwa ile last year. Which Omela from what I know, from what I've watched, Omela is good at high ball. Omela ako good at kicks. Ako na power ya mguu. But siko ubaya but hapo kwa how to kick, when to kick. Ngori. Hapo ngori. Tactics. Power hivi, raw power. Anza piga ball itoke huko. Msema piga huko atapiga. But ile point tunataka 50-22 is not the man you got. Ile time tunataka cheap is not the man. Tunataka tu ball siko hapo kwenu. Ni yeye. Ama set ni raga hapo kwa 5 tutoke huko kwa 60. Unfortunately sasa hivyo ndio Kubwa atajipata tu amebaki hapo. Juu anamjua when to kick, how to kick, when to attack, time ya kupandisha, time ya kukick ball. So achekia anajua vitu kama hizo. Okay. So guys, today before tuendelee na story ya Tomzi, tuadi kufanya something different. We'll be watching the Kenya Simba versus Zimbabwe game live and we'll be doing commentary on the game. So yeah, see you in a bit. So guys, we're back. Tumerudi katu chatting wadude mazee na shanga ni nini? Watu wanatutia pressure but niyo nikaa tuko na comeback hapo side mtu yangu. So far I can't say anything because I haven't seen much of the game. But naona kama the game is still a little bit shaky. Simba haven't yet settled into the game. Mwenye mnaonaje? Nimeanza? Nimeanza lakini first mother na kutingwa inamaanisha bado sijaingia kwa game. But nimeanza. I think ni how many minutes in? Sioni vizuri. I think it's around 3 minutes ama ni 4 minutes into the game. Yes. It's around 5 minutes into the game. Na tushatingwa. What does that say? Itabidi wazito wamesettle. Itabidi tumesettle kwa hii game mapema otherwise itasumbua. Joe comes 5 minutes into the game. Tushatingwa bana. Haiwezi. Lakini wanatuma fans wetu bado tu wanachangamka bana. Lakini uko I'm sure pia mafans wengi hata wayujia watu nini hawako na waside.
See, the thing is, Yes. hawatupendi. Ugandans now to Wale jamaa tu statement akasema tutakarayo. walisema ati we went with the maandamano Ndio na sign scrap. ball ni amani yetu. yes tushafunga Tumetinga. Okay, must be nice. who's that nani wamefunga Ile ile na tulikuwa na I think nile move wale train ya SA. na imewa SA dudu zote tulitinga zilikuwa off malls. Yaro kicheki game yetu na Uganda ikianza hiyo last time. Na Uganda. Tulikuwa na clear chance ya ku lead from the minute 1 kuchukua 3 but tuliopt kwenda line out yenye kunini instead of going for the easy points. Ni mzito John Kubu na amekuwa trusted na boots leo. So lasi bari. Leo si Omela. Leo sio hata Omela hata yuko. Silikuwa nani daliki Kubu. Ama Omela ile ikianza ni ile ya kwanza alimiss. Omela missed so ndio ikarudi kwa Kubu. Yaani tu hii Kenya tu una hata moja kama umerushwa nje hiyo design. Kwa states ilikuwa. Sasa si ume hata moja, si ni trust ni train jamani. Anafaa pewa room for improvement. Room for improvement. Acha tuone kama lakini hii Kubu ata convert. Very confident of it. Lakini watu mtangu Fiji na Mkenya. Okay, Mkenya. Is Kenyan. Ragu Babu. Ile ndio alinivest. But alikuwa na Kaindia no. Ragu Babu ameingiza by the way. Yeah. But come notice, they play fike hapo. Unajua tulikuwa tumelose ball. True. Siji mbona ukiangalia hata games za Uganda tulikuwa tunacheza but then tukifika kwa 22 ama kwa 5 years wewe supposed to capitalize unapata tumelose ball. Wanachukua turnover ama msee ameoffload ball aje offload ya the right person. Siji mbona ina happen hivyo. Siji mbona tu settle kwa game haraka. Unakumbuka ile statement yangu ya kujel. Hiyo. Muhimu. Hiyo ni muhimu. Mbona hata kick off ndio hatujashika kick off jamani. Ni muhimu sana. But nikati kuna advantage hapo mtu yangu. Nice. No good. But the referee is Ugandan pia. Referee ni Uganda? Yeah. Hata tuletea mando. But kuna kitu Ugandans walisema that watu Uganda. Hata vijana wakwende bana. Alafu wasema wana haya rugby hata ndio watakuwa rugby IQ gani bana. Hiyo ni true. Rugby IQ wako nayo? Ndio nimeuliza. Wanaongelea IQ ya individual players na wanasema tu kuna amacha ya rugby IQ kutushinda. Lakini sisi tuko semis. Sisi tuko semis na hiyo rugby IQ yetu. Na wamepigwa na Morocco. If was rugby you've been beaten again. Kuna mtu fulani alikuwa mtu yangu. Si leo tulikuwa yetu. Imeenda. Walter jameni. Jameni. Guys haiwezi. Wow. Angalia footwork ya hiyo backline ya Zim. Then also kwa first mbaya. Hakuna tackle imemekiwa na backline ya Kenya at all come notice. Ni forwards wana nini at least. But line speed naona iko sawa. Tumekaa relax. Waweza kupeleka hii side unapata prop na kuna 13. Amda kuna moto. Lakini Andy Cole was solid in the first game, man of the match. Au mtu ni unit. Is good for his age. Mtu ni unit. So, nini hapo? Lack of fielding ni mbaya. Exactly. Juu literally umeona number 9 but tumepata turnover ama hakuna turnover, wame kick na waka receive. Okay. Kuna turnover. Hebu angalia hapo kitu happen. Clearly tumeona number 9 ashia settle anaenda kupiga box kick. Literally we kama scrum half I thought Asante angejiposition hiyo place ya box kick rather than Kubu. Naona Asante ni back row. Asante ni back row. Ni slice tu. Jamani back row ni pass. Juu wajua sielewi mbona ni box kick 9 literally amejiposition anaenda kupiga box kick. Yeah. But hakuna msana fielder ni high ball inakuja. Hata winger hapo ashindwe amekuwa wapi hapo. The thing is actually nakwanga game awareness. You need to start learning cues of what's happening. Anticipating what is happening. Na kuanticipate a play. Because hapo hivyo box kick inaenda kuwekwa, si ndio? Hata huyo Aldaka mwenyewe yeye nimeona ni kama anadai kushika huyo player wa Zimbabwe. Rather than tishapata line nyuma aone kitu aende hapa ane support play. Kwa hiyo sasa yeye pia ana watch kona kama mzungu atashika ball. Okay. Hiyo mimi nilikuwa na feel kama hiyo ni so wrong. Okay, hebu tuone the first scrum itakuwaje. Ama any second line out? No, tumepoteza, we have lost the line out. Surely. Pressure ni ya nini? So acha tuone the scrum. It looks like we're very predictable. Lines look very predictable.
and that's going to be an issue for us. Okay. Because I see tumerusha front ball asa very quickly basha intercept. Ball wanaichukua kwani hatuku convert the first try nini unaona it's azi ya kuingisha. Okay, let's see the scrum. Nikata kuna power hapo. Yeah, we are. Nice defense, wanapanda vizuri. Satra ball kwani kwa so it's a Zimbabwe scrum. It's a Zimbabwe scrum. Let's see what will happen in this. But hapo imekuwa a nice rush defense hapa from yes. Hiyo ni commendable. Lakini kuna kitu si alimengage ball ikakuwa lost in contact. Ball inakuwa knock on ball ya Zimbabwe. Sini uli knock ball. Mimi clearly ni kuna zangu mbili. We knock forward. We knock towards. Yes. Sina fa kuwa nini? Hakunanga kitu kama nini? Lost in contact. Unatumia low si boy yao, mimi nimemtackle na mkono zote mbili. Unatumia low book tayari masese. Yenda kitu. Tumepewa pena. Wamepewa pena yani. Wanacheza advantage. Boss, tunafeel vibaya. Hizo ball kwani zinakikiwa kuna msee huko nyuma ama tuna back 3? Tunafeel vibaya. Wow. Ona mali 15 wetu wako. Ona mali 15 wetu alikuwa. Nimeona. Hakuna msee atolo. Hata kuna msee amechase huyu guys. Ingekuwa try ingine tu rahisi. Bounce inge wako nima. Kuna wheels. Tuko mbaya guys. Tuko mbaya. Guys, intensity inatulemea. Hata unapeleka hii game bio, sijui kama mnaona. Intensity iko juu. Intensity iko juu. What advantage nyingine? Hiyo ni Ragu babu anadai guys. Afrika kubwa vibaya jawai. Wow. Mesikia situation sahi inakuwa ngumu. Okay, mse by the way hapo anataka kudefend hiyo kitu. Alijiweka tu hapo ndo mse asipite. Mse akaona haya tu ni delay guys yako mbele yangu. Hata sister inakuweka. Hapo anataka bega amesimama tu. Muda unajopenda wezi just ukaja sivyo to low back table back unakuangwa. Ule pesa ule msaka kuja nao ni bika. So it's not but muhimu ni hajatinga. Lakini hajatinga umeona vile tunakimbizwa mtu wangu. Muda nimekwambia hii game. Wewe ni mzungu anatuleta hivyo mbio. Hata sister na mzungu. Okay, wametrain. Unajua kuna kitu tunaweza kusema tuko nayo lakini ni kaa tuna. But game ni changa. Wewe na ama L ni gani tuko nayo? Tuko na hii game. Hii game tuko nayo. Game ya kuwatch. Tuko na game ya kuwatch na comment. Chela sisi tuko na game ya kuwatch. Honestly up until now sidhani wa Simba wamesettle ndani ya game. Bado. Hakuna kitu tumefanya as a team. Isipokuwa hiyo try which ilikuwa line out na tukatinga. Other than hiyo, the whole damn time tumekuwa under pressure. Wanachanga wameanza kuchanga. Wewe inakani kama ni 7s inacheza lakini ni 15. Ni 15. Jibona boli inatoka hii wing inafika hii wing. Wakirudi wing nyingine washafika huko hivyo mbele. 22. But then again Sankara wewe ni winger. Right? Nini happen? Anachanga points. Ni pena. Anachukua promotion points. Kuna ile advantage ya Walter. Walienda high. Niko na swali. Hiyo pass yenye imefikia huyo winger wao. Wewe za winger. Cause Kubu ndiye amedefend. Ni sawa, iko sawa. Unaangalia situation mbele yako. Unaona? First of all, tuko within our 22 na dunda why. So unaangalia wasioko mbele yako ni wangapi. And as a wing I would defend man or defend space because yes kuna ule msee uko nje but because we're defending and drifting we press up hard then we drift outside if need be. So tunajaribu kwa contain hapa to show that tumewa match in numbers. Unajua alafu the good thing is your pass hakuna msee ata fire pass iko flat lazima as you lob it unaona Kubu ndio amefika. Kubu amefika yes ameweka body in the line akapigwa but that's how we cover so it's fine. Winga kuja close tunawashow tumwa contain hapa ikienda wide tunawafuata tunawashefard and then you always use the touch lane as another defender. Okay. Lakini amefanya Kubu mbaya. Hiyo mbona Walter amekikio ball?
Angalia kuna winga tena. Hii feeling inatumesa. Cause hebu angalia hiyo play Sankara. I feel like ball tuko kwa 22 yao. Ball imeenda kwa backline. Naweza sema prematurely. Cause the only time you're supposed to take ball to the backs is when your forwards have worked. Tumo exhaust, tumesaki nao magaizo. But sasa sisi tumepeleka Asante amepiga 1-2 akapeleka ball backline na nani Walter Kangela yake ni Adaka na huo winga ndako huko nje akadecide kukikio ball. Tunaharakisha kupeleka ball to the outside yet hatuja earn your right ya kupeleka ball nje. But you used to high turn. Ile story ya unright ni very true. Because 15 is more of a forward game. We need to condition them in a certain way. We need to make sure that they are compressed. They know that we are hitting here, we are hitting here, we are hitting here again. And then when now we want to take the ball wide, we hit again. So unapata 12 wako 13 wako walitumia crash option. Ain't no way tunapeleka ball backline na kila mtu kwa timu ya Zimbabwe ako on their feet. So unaona I say mismatch. Hakuna mismatch. Hakuna mismatch. But sasa ukipata situation kama hiyo, beba ball. Okay. But sasa Walter give away possession. Platform. Yellow card. Lakini that was so reckless. How do you just jump on a player? Haraka chao jamani hapo na mtuangusha. Cause Walter first thing alikuwa na Adaka. Si ange set ball wasiwa kuje support yake. Rather than giving away the possession. Then hiyo ball ikikikiwa huko hivyo nyuma hakuna msa amefeel. Tena umetukamata hapo hivyo na territory. It's also too early to start, trying these experiments. Afu ndio shida ni kama 50-50. Kiwork fine. But this in tournament knockout. So you have to try things that, chances of success are high. Right? Wow. Ingekuwa na TM hapo ingekuwa red card, I believe. That's so high degree. Ilikuwa dangerous bana. Very dangerous. Damn. Acha tuone vile will survive this yellow card. But 15 masa ingine una feeling ni kama dawa kipenda yellow card. Without feeling it's a bit kwa fielding inaita to mess. Wajua at least wangekuwa kwa mse fulani hapo hivyo. Forward fulani maybe tungefunika lakini hapo kwa fielding itakuwa tricky. Either way na feeling kama tu iko sawa hata tukua tuna feeling. So sidhani kwa kuna tofauti sana. Why we not contesting the lineouts? Walikuwa ndani ni mola ama to defend. Trying to have more. I like how the defensive pressure is causing Zimbabwe to lose that ball in as much as but they still have possession. No, it's fine. You don't always have to be worried about possession. So long as 15 is a territory game. Look at where the ball is now. Tuko kwa deep in their half. So in as much as they're okay, that's a bit scary. But anyways, what I was saying is ni territory game. So hata wakipandisha wafanye set piece gani kama kukua wajage beat gain line. But sijiko umerealize in as much as sisi kama Kenya Simba tunapanda on defense. But no one is akwamsa anapanda kuchukua tackle. Au anapanda kupeana pressure. Inyumsa keza step back in anabita guys wote. Ndio kama hapo tumepanda ndio. Imerudi huko nyuma then umse akachip. Then tena anakuja anapata hiyo ball. How? Makes sense. Tunawapatia pressure but tunapatia nani pressure? Unapanda but unapanda kwa no man's land. Au una show face. Una show face. Hakuna intention yoyote. Hawana intention yoyote. Agomza kuna intention ya kutackle. Lakini masisi amnando Sankara at the back yellow card happen. Especially kwa backs, what changes on how you're defending or now you're attacking? It becomes more of a defense than blitz. You now watch when unaanza kushadow sasa. You have to shadow because now we want to maximize on the at the touchline as an extra defender. Oh, okay. I feel like we are playing nini. But sasa kuna mse itabidi ame overwork. Yeah. We have way more space to cover. So if they decide to boot it or rather find grass, inakuwa a bit difficult. Kuna mse itabidi tu amework extra. Inakuwa at disadvantage. Cheki forwards wetu venye ni walazy. Wanataka kubeba na bado wamesimama hapo hivyo wana watch ball. Ball waduno wapana option nyingine. But guys, mimi wana issue ni ya kuelewa structure. Alafu unapatanga sometimes unakuwa sucked into the game such that una watch the fun. Wewe pia unaiwatch ukiona dia game. Because normally unapata unafaa ushafanya job yako
what am I doing next? Unafaa ujiambie tu constantly what am I doing next? Okay, tulikuwa ni Pena hata tuende tatu. Sindio? Before to lose your ball, sijui kama sisi tunaamua kama tunaenda tatu. Hata time nini kitambo. Yeah. Tuweke tu nini pressure tu hapo hivyo kwa scoreboard pressure huwa kama saa nyingine. Yes. Sijui kama notice but I feel kama tunaenda line out. Guys. Okay, ni tatu. Change. Raguba movie inaweza change anytime. So guys, mimi na feel kama tunacheza game ya Zimbabwe. Wanacheza quick game, pia sisi tukipata ball tunacheza quick. Na tu nini? Na sidhani kama tumeweza cheza quick na to last kwa game. Yes. But then again, the other thing is Asante seem to cheza game slow. Hata sisi tuna Asante kucheza game slow. Ile Zimbabwe show what they want to play and because we've not had a chance to respond, we are still trying to adapt. Bado tunajitafuta. And mwile tunajitafuta time na so to struggle by the inaonekana. Juu wajua mbona nasema tunacheza game ya Zimbabwe. So si tumecheza hizo quick 1 2 3 kurudi hivi 4 kubwa amepaswa ball for zote walikuwa wamesimama hapo kwa rack bado ati wako offside wako ball ni yetu sana kwa offside na ball ni yetu so okay hawezi pata forward pass basically but either way hakuna mtu alikuwa playable walikuwa shabiki me I feel like tunafaa kucheza game yenye na tusuit tuko na wasewa heavy acha tu hit hapa ya kwanza ya pili ilinkiwe tu hit hapo wide tucheze tu game yetu slow tucheze game boring yenye itawabo other than kucheza game quick yenye hao wanaweza icheza na watatubeat na physicality fitness na kuwa fast na backs wao ni wa agile unajua kichokesha pia hata wa forward hata kwa impactful plus na feel kitu kingine ball ikienda backline ya Zim iko shida at least forwards wajua tunaweza chukua tackle design backs wa Zimbabwe ni wa agile msake direction na mrasta mzito hapo mrasta msipopata hivi head haiwezi kuchukua haiwezi kuchase buka mrasta hiyo nimenote takupeleka brasa next season angalia game yao cheza na Queens Renka alikuwa anachukua hivi line ya direction party hiyo nimenote ni maandiko chini mrasta wana head on hivi atakuchukua but ukianza kumfanyia vitu hivi na venye mguu zake ni mzito check your mall si tulijua na sisi ndo tunajua kuweka mall kwa hiyo tunawajamisha guys ati mnajua mnajifanya mnatinga tatu wale watch game essay jana mall katika na practice kangapi bana watch have you realized how fast watu wanafika kwa try box yetu fast wale kick off washapata pena ina 22 see sometime back apata wako kompe nakwambia preparation si unaambia preparation ni key very key utaiona wewe umesahau president wale apatia $100,000 try time washapata the I think nikiangalia matoke hivi niliona pass moja niliende hivi kwani hiyo pass moja imetubit wamefungia hapo pasa izela ama wametingia wing juu chao wametoka ni ashundo kwa wing si chao kwa the other wing. Okay, Omela saya najiambia ningekuwa hapo watunge hata singepata yellow card. Singepata hiyo yellow card. Juu okay. Awareness guys, awareness. Sankara acha tuangalie tu tena. Wewe si fundament hapo. Wewe limekuwa offloaded. Wewe kama number 6. Wewe ni okay wewe atashana nyumba. Bora ushike umpi kwa shati na tuko try box. Awareness. Anajiamini na power. Unatetemeka? Unatetemeka? Nilikwambia game inanipatia pressure. Juu literally hapo ni Sankara ni onza atetemeka. Ni baridi. Sasa muda ushaingia ya baridi hiyo design. Nimebet mahali. Surely matoke. Hapo ni awareness. Ndio line iko hapa. Wewe number 6 msametinga sijui ni scrummer kwa maana scrummer. Ndio namshika shati. Sasa mimi nikatu ball chini. But the flip side ule msametinga. Ametinga, amewalk pia ametray. Ametinga. Amewakatelezea okay usingemchukua tu hapo hivi. Hapo ni ile place unapiga tu msee ukujua ama unamkamata held up. Ama uningene trade box unamkamata juu. Si ball inakuwa hivi. Sankara tumetingwa acha tu kick off. Hiyo conversion imeenda wide, si ndio? Ama Sankara uko aje? Hebu angalia defense tuko kwa try box yetu. Wanatu attack. Then umse yako hapo hivi. Sina ingine kwa try box na namkamata held up. Ball inakuwa yetu. I think you pia awareness ya kujua. Okay, sawa.
tuko hii place I'm not just tackling, I'm tackling for a specific purpose. Because unajua ukifika hapo kwa try line, you just need to change your tactic. At sasa ni shoulder straight, at the back straight, you engage shoulder. Sasa hapo ni I'm trying to prevent the ball from making so what can I do? Okay, sidhani sisi kama Wakenya tumefika hapo bali pa kujua try box tunafanya kitu kama hii. Usijali, tunaona game. Tunagenia so tuko kwao, tuko that 20A. Tuko ndani ya 22. Okay, sasa tunafaa kwa patient. Tunaona forwards wetu bado. Kila mtu ameenda kwa rack. Wamechoka, tunachukua PD. Simon. Ni PD bado. Sorry. Ni PD. Sometimes me But then again naangalia kwa forwards wetu, tumewa match forwards. Physicality yetu na forwards wetu tumewa match. Unaona tukichukua malaini, hata huko kuna venye wanasonga nyuma aseme, hata watu wa ugali pia wamekam sana. Nikai maandamano inatusaidia. Ndio ni kama okay, acha tuone backline yetu tena. Okay. Siko na hope sana hivyo na backline yetu hata. Umeturudisha nyuma sasa. Hakuna venye forwards watawakio design. Alafu hiyo ndio tena nakwambia on the right kupeleka ball out wide kwa box it was one or two phases early. All they knew was to rush. Alafu ndio pia execution ina matter because no offense wale radio move kitambo waliona wanajua watapiga out kwa advantage the short play from side out the back radio move so wamemshika na kupeleka twende tatu na hiyo pass bao juu sijui kama mmerealize kitu but ball ikienda backline yetu unapata defenders wako wengi ukishinda si wenyewe tunataka basi mmoja tunapeleka ball huko si hata tu forwards wanaendelea tu kugrind hapa hadi wa beat pia wanachoka manze hiyo ndo kazi yako forward unasemanga forward ni punda tunachukua tatu najua tumechukua tatu but wewe usema forward ni punda what's our work juu alafu on the right kupeleka ball out wide because it's easy to defend the ball ikienda out wide it's as easy as rush wachiki forward akibeba ball hapa anaweza gainia tena beba hapa atagainia swali ni nani anapanga hizo vitu zote ni wewe 9 ama ni flyer mimi na feel tukifika kwa 22 yetu kwa 5 as majority of the times nani anapanga hizo vitu mimi wanapanga wewe unapanga mimi wanapanga so sawa sasa hapa inaonekana kuna msana ita calls tofauti na okay wewe msana anaita basi aache kuita lakini ni yako ground situational ni red zone so there needs to be a clear chain of command on what's happening nikuulize Sankara wewe kama wing ama kama rugby player tukiwa kwa 22 yetu ama tukiwa wakiwa kwa 22 yetu ama kwa 5 yetu ni wapi unataka ball ikuje iende afadhali ipige tu hapo wewe kama una defend unataka hii ball ibebwe hapo hivyo na forward speed ama ikuje out wide kuja huko wide mistake cup utaki kama ndio huko hapo mistake cup but mimi naona ni kama watu mbona skin show watu mbona ni easy ikuja out wide juu mkirush tu hivi mnawapatia pressure but hapa hivi forwards wetu hapa wanaweza tu beat kwa zile hiyo grind hiyo sasa inakonga ingenuity unapata msee anafanya tu something mtu anafanya something ambili pale juu yako umepiga lakini uko nje kama inakaa machika wacha ikaa lakini I am not for it coming but acha any come wide other than kuja shapa nje well kick off ingine tume knock ball no we didn't knock it was a scrum unplayable so it's a scrum Zimbabwe ball scrum no si scrum unplayable ni more unplayable si ndio referee uko na level mimi mimi sasa tulia una train oh ni attack match play of flowers nimetuka watu mlitulia sasa tulia nilikuwa na swali kuna kitu mlikuwa mnaongelea about masese wewe kama scrum half forwards wana grind sasa wewe kama scrum half ni wewe una call like when ndio una feel unapeleka ball kwa backs ama out wide mu prefer kupeleka ball kwa backs kama imefunguka kaijafunguka hata kwa acha nikwambie sasa unajua half the time naina kwa hapa chini unaona tu hapa hivi kuna fly off kuna 15 wanafaa kuiti by the time wanaita hiyo ball wanafaa kuwa sure that kuna gap ikienda tunafanya hivi na hivi tuna exploit a certain gap afai kuita tu for the sake ati anataka hiyo mpira okay scrum time msee utakola itaenda wide wala itaenda wide ina crashiwa hapo ya kwani usenta amebeba the heavy buda yupigwa
Ni Bari amepigwa. Asante alikuwa scrum. Ball ni yetu. Okay. Turnover. Okay. Sijui nikawa Obata ameingia ama. Okay. Nani mnachukua turnover hiyo team? Sema Nyambua hizi. Asante the back row. Ni captain anachukua tackle turnover zote. Na okay pia. Asante the back row. Yeah, asante na umesema ni back row anaweza snipe, anaweza pass, anaweza box kick. Anaweza box kick. Hii screen yetu na iko na maajabu. Inatoa mchele zingine hapo. Ni Uganda wako na shida, si yetu. Let's blame Uganda. Yes. Sawa. Wacha tuone sasa tutapull. What new will we pull in this lineup? Tunafanya the same thing. No call. Tuaruka japo mbele mara mbili na washaona. Na tuko na watu warefu. Tuko na Okeo ni mrefu. Tuko na Nyambua. Tuko na Andy Cole mtu mbili. Anaruka line out. Nani? Sasa watu wametaja wanaruka line out. Si wako hapo kwa line out. Ni sawa wakue hapo lakini wanaruka. So wanategemea Andy Cole peke yake. Ni Andy Cole ameenda jamani Nyambua. Number 4 ni Nyambua crack buda ni noma. Itasumbua. Tukisha lose hivyo. Yellow card wakisha dakika ngapi? Buda bado. Si ati chaonda tatuokoa sasa hivi. Wacha tu watu wa defense. Ni mnoma ndio but sasa hii. Hayuko tunadu nini juu hayuko? Fair point. Mnaonaje hizo scrums? Mimi naona tu Obata akiingia hii game tutashinda. Scrum bado ziko solid. Scrum zote tunaona ziko solid. Yes. But sasa tunaona ball kwa line ndio tuende scrum. Jitumie scrum. Wakienda wide saa hiyo watatutesa. Tuna kick off for order. Amepata scrum. Rasmi sijui ni nani yule. Coach ni huko. So ametrain scrum wakati line out. Acha tuone scrum. Hii ball ikienda najua sasa hii hapo back line watu wako na wasiwasi. Nasikia tu kuna mtu anajua sijui sigauke hapo. Na ametufunganga sana. Wajua baada alipigwa stool lako. Wajua kupigwa ngwa stool rugby confidence ina nini? Confidence inaweza kushukuru utaki ile ball ikuje kwako sasa. Si iko asati. Haiko asati. Kwani asati ashatoka huko na inazunguka hivi akapigwa stool sangapi? Yaani hao ni watu wawili wetu wamekalishwa chini. Wewe jua. Stool mtu upigwa. Mtu upigwa. Na unasimama unaendelea. Inabidi uendelea. But when you pick you are defending your team, your national team. You're representing your country. You have time your feelings. Imecollapse. Na imecollapse. Ball iliko already back so we can play on. Nice. Smart. Kubu baki nyuma. Kubu rudi huko nyuma. Arudi sasa. Let me blitz iko sawa because amefunga hiyo space. But unaona kuna msia sharp full field huko nyuma. Iko sawa. Yamefanya the right thing. Sasa rudi. Yamefanya the right thing. Now he's back. He's fine. Okay. Chatone kama. Now let's see the fielding. Say yuko. Nice. Good. Okay. Anarudisha kick. Nani ana chase? Chasing pattern guys. Chasing pattern. Ni okay, mwenye kick na ana chase. Butuone. Ni ame chase. Guys, ni aliomba story ya chasing pattern. So we counter. Wametufikisha so territory wise to be loose ground. Buda watu wanacheza sevens. Kick to kick waka gain all those meters back. But watu wanacheza sevens. Watu wanacheza sevens si 15s. Hey. Lost hours. Okay, at least hapo unafurahanga ball imetoka nje. Lakini line out zenye wamechukua zote. But 15s bila set piece tena. Bila set piece noma. But okay, bu angalia wame kick. Tuka kick. So after hiyo kukick nimeuza tu kitu fulani chasing pattern yetu iko wapi? Alafu one thing wamefanya wrong na hiyo kick ni ameweka katikati so hakuna ana attack from both sides. Hata as a defender ukitrain hapo back 3 unaambia try and touch find grass corners pin them to one corner so that attacking so hata unapata una force error tumeshika line up guys ama mna defend from one side afungulie both side. Okay, of course kuna props mali wana chill ilikuwa nao itakuwa very bana ball inafaa kutoka nje bana. Hizo ni mistakes zingine tulikuwa tunafanya sasa hivi. Fullback ni mnoma atapiwa mafura. Kwani tuna dive to ground guys. Jamani. Sawa sharudi ama usie? Asharudi. Mtu yangu. Kwani guys kwani hii defense ni ya kurush tu?
wako na advantage tena. Na watu wana dive tu. Umeona Msa rush lakini ball bado imetoka. Acha nikwambia kuna kitu kilikasirisha kama hizo kicks. Hizo kicks na zina ball alafu mtu anapiga pressure. Unajua hata diva ametinga. Alafu ama ile vibaya. Ile Uganda ya usually fanya hivi. Hata ametinga. Hata timu kama ile kapino ametinga bana. Umerealize tena mara ya pili tuna rush but with no intention of ni rush tu sana slide hapo bana. Ona sasa ndio amepata penalty offside. Acha wachange. Tulirush kuna mtu mwingine alidive na kuna tuli hapa na kuna mtu alidive. Sasa juka kuna swimo hapo. Kuna nini kuzini kama ni maji ama ni choki imeinuka. We have to do better. So far defense yetu hakuna pattern yote ya defense. Kitu waliambiwa tu na Pamaji, Pajima zaliwa show guys when we get into the pitch you rush. But sasa ujiambiwa una rushiana. So hata unafaa kujua unafaa kurushia msee. Umake your tackle. But no one is making the tackle there. You ni kurush with no intention of tackling. Alafu kitu kingine. You can rush but you can also rush with una rush ukiobserve. Una rush una slow feet. Rush una slow feet. But yet ultimately you need to shut the but yet tuna rush with no intention of making it scary because kama msema anaweza kupata confidence ya kick from out that wide inamaanisha washasiri kwa game inakuwa but pia una intention ya gani so ukiwapea penalty from anywhere around they can't go for it. They'll go for it because of course hautapata zote and ukipata zote ni sawa but scary. But I think I say Jui how serious this game is. Hapa execution ya place tuko side tuko same is outfai kuona error tunafaa kuona zero. Ushaona ama error tu kiasi. Ushaona ile analysis mse fulani alifanya Twitter ni Dimango or something. Dimango boss the number of stoppages that happen in Kenya rugby games is too much. Too much. You can't expect that they'll go to the national team and all of a sudden their handling is better. It's the same people. It's the same guy. So, the number of stoppages itakuwa mingi, the number of errors itakuwa mingi, execution itakuwa poor. So we are always at risk. So tunachoka. Plus, mimi na feel kama tuna opt kufanya things the hard way rather than the easy way. Kama gani? Because ni scrum ya ngapi sasa hivi? Ni scrum ya ngapi tunaenda guys? Scrum gap 7. Okay, wajua okay, hebu look at it this way. Ball iko kwa 22 yetu. Tunataka kuexit. So kitu ball itoke nje. Itoka nje. The moment your ball ijatoka nje na mashetani tunataka ku defend from hapo. Umetoa mental. Number 10 ilikuwa juu unatoa hii ball nje. Mimi tena bado tu niko hapo kwa chasing pattern. Na ile story ya when to kick and how to kick. Hapo kubwa amefail kwa how to kick. Alikick back. Where to kick? Sankara, where? Alikick but basi angeipata juu angeipa hanging time. Juu umeweka katikati mali yako na options zote. Kitu ya pili hana support player yoyote. Unajua sasa afu unajua sometimes inafaa ujue una kick sasa nani yuko. Because unafaa uangalie tuliambiwa for example lazima kuwe na back row winger. Wewe unakusaidia kucheza. Wanaweka hiyo pressure and wezi kick kama wao ndio wametoka kwa rack. Wazo piga rack nyingine alafu ndio ball ikikie. Lazima kuwe hiyo awareness. But anyway ni kitu tunalearn. Okay. But sio we are learning at the wrong time. Sasa si board members tutalana wapi basi Kenya board members walisema tuko and inshallah the wrong time because ini qualifying match bana tunabia hivyo but si uzuri walisema tuko vibes positive vibes Ndale alisema anataka positive vibes around the team zero pressure wada wacha tuni scrum kwaje kwani ni Nondies nyinyi mko vibe na mnapiga Queens sijui mara 4 bwana vibes tuongelee hiyo ni katikati ya vibes tuongelee hiyo baadaye it had to come scrum out tuko sawa advantage tunapata advantage tuko nayo kwa tupewe advantage isha come noise mnaivaje watu wote wawili Sankara au Madiko nao wameticheza wawili wakati ya pass ball mnaivaje wote wawili hivyo Sankara ndio pia sasa ameenda cross ni lakini wawili Diko wawili ama ile kwa plan nani anataka sasa Diko wawili 12 na 13 wote mshaenda hiyo ni move la sasa at least 13 no tuachane na maneno ya move but Diko wawili boss hapo kuna option ya 12 uko na option ya 13 uko na option out the back okay makes sense watu wawili wamekuja at the same time iko sawa before the ball itoke una choose option
before double itoke. Boss, So na sasa angetaka kuivisha angefanya angepena through pass mbele. Angejenga Si ni asante buda. Ni asante. Angeruka hivi mbele. Hata kama ni kukick sio ndio kwa mbele. Hawajapenda option yote hapo, hawajasell hiyo move. Okay, inaweza kama ni move ya Nondies. Sasa ni execution. Execution ni poor. Inaweza kuwa move ya Nondies ndio maana unaitetea hivi. Si story na move ya Nondies, ni story na ingekuwa ame execute properly. Uko na 3 attacking options. Okay. Sasa ni msee a pick. Nile tu sasa, but either way asati ameenda across too much because angefaa straight in attack line pia. 2 I think also get time run yao bit. Hawajatemba nyingi. Because wamekuja hard. Tumeamua kuchukua wamejitoka options. Kama nimekuwa damirana. Mistaki. Okay. Taki boy. Guys, ndo msachukue pena 45 meters out. What does it mean? Au trust forwards wako? Really? Because whatever forwards wamedo so far. Si ni line out? Yeah, watu wana line out, yes. But mbona kubwa amekuchukua ama niwajue leo tuta lose. Vitu ziwaka. Lakini pia wanadu hivyo. Vitu ziwaka. Vitu haziwaka. But anajua akihata 2022 drop bado ni sisi tutakikiwa ball. Jato ni amana chao. Hawasongi bwana. Na wewe tunaaminia chao. Chuma ya kukimbilia straight to shoulders. Wewe jua. Utapigwa. Ona venye mzito wetu ndo anafika saa hii. Hata na pressure ona. Watu hii. Unaona kitu ina happen tena mrasi ndio amenini. Diko. Move imekakali lakini ndio. But kitu kingine tena I feel like tunapeleka hii ball nyuma sana. Wewe kupeleka ball nyuma kwa unajua kuna gap out wide. We need to earn the right. I'm telling you guys, execution. One, ule mse ako deep sana. So, you pass inamrudisha nyuma. Alafu defenders wanapanda, unaona tu ball imeenda juu. Juu diko short guy aisel akomit anyone. Ule mse akishika ball huko nje. Juu the only reason utapeleka ball nyuma ni kumaanisha kuna space out wide. Lakini tunapeleka ball nyuma juu ni move to train. Move ni kali. Move ni kali for training. Ireland wakifanya bata. Si ni Simba. Si Ireland. Lakini ni kali. Move ni kali. Kuna fulani ina. Wow, check hapo tu sporting wadau. Okay, lazima tushikilie note kwanza. Wala lipiga dead. Lipiga dead guys. Dead. No, imeenda huko nje. Hapana. Imeenda nje. Hata imetokea wapi before itaende nje? Si uone ndio hiyo. Iko dead. Tulia. Kwani si. Wallahi. Sio describe ni hao. Ni half time. Hapo ndo tena kama 10, wasema masaa ingine it's not about how far you kick the ball. You saw ulikuwa na aim ya ground huko hivyo alafu umetoa ball nje. So tumerudi tena tuko under pressure, scrum ni yao katikati ya ground. Umetu help hapo. Just scores me 11 15. 11 13 11 13 wako mbele. 13 11 Zimbabwe sinakwambia 13-11. 13-11. Zimbabwe wako mbele. Unajua zile tries mbili zilinichanganya zao. Okay, sawa. Check your front row mtu yangu. Wow. Sana chezea Newcastle Falcons. Sasa huyu hata yenyewe ukienda hapo ati unataka kusimama mbele yake. Hata ukibaki na mguu mmoja wewe ndio chawa libebea. Wewe nitakol kwa mapaja huko guys. Mapaja nao uongo. Unless wende tu hapo chini bana. Wametuletea unamfinya sweep. At least ametoka. Wow. Unamtega hapo live. Wangetuumiza. Ndio sorana wao. Sorani. Sijui kako na gari lakini ndio sorana wao. Wametuletea mlami. Huyu tunafunga. Huyu hata amepaka choko kwa kichwa. Huyu tunafunga hivi. Acha sasa niwaambie guys. Rangi umeona nani alipiga kubu? Nani alipiga mlami? Ni training. Rangi ya ngozi. Waachana tu nayo. Hiyo ni rangi tu. Hiyo ni outward appearance. Height hizo scrubs ziko on. Tutaoneka tutapata anything from that. Okay. Tumwalemea hapo kwa scrub. Wamefumble ball yetu. Enda. Katikati mtu yangu. No, bado ni try.
ni dude wado chao sasa watu wa Uganda wanasikia kudedi so tuna time to go mbele at least scope of pressure at what is yeah but tukienda hii half time at least to correct vitu kama hizo errors za line out to correct kama hiyo chasing pattern to correct kwa hiyo maze. Alafu on defense pia msee akipani as much as tumesha decide ni rush to rush but with the intent of making a tackle like rush to okay mase kuna kitu Chesco wa Zimbabwe under 20 on to smart yo Chesco under 20 no Chesco wa Zimbabwe alisema assistant coach at Kenya na sa ina thrive under broken play. Ni kweli. Ni kweli. Broken play that lazima strike kuza waunda. Lakini si pia nyinyi mcheza hivi. Sina ucheza orodha na intensity. Orodha na intensity. La ina waka mcheza orodha na mkono gas. Ameunda KCB. KCB ungebata intercept pia 2-3 pia wamewawalisha. Orodha. Acha nikwambie. Kusema tu kweli. Orodha inafika kama inakataa. Inakataa kuna masa inakataa. Cause wanakuwa predictable. Okay. Human beings are subject to patterns. Of course. Hata mchezeo rodha nitakuwa ni wase 1 2 3 maybe wachezeo rodha. The rest of you mko tutarudi set piece. Mtafanya? Okay. Mtacheza rodha from set piece. From set piece now won't go. Mtapigwa. But do you say how broken play mtatinga, mtatu harass but sasa inafika mahali itakataa. Half time game iko 18-13. Ni 18-13. At least sai kuna scoreboard pressure. So from the first half, from what I've gathered is atujatulia up until game. Yes. Tumekuwa tu helter skelter. Juu hakuna place tumecheza game tumetulia ati kumekuwa na structure or anything of that sort. Tumetry from sema tulibahatika but tulishika basi tulibahatika. Juu hapo tumeshika gani? Tumeshika ingine moja. Sio zingine mbili tumehata. Yes. Set piece plays are one thing. Set piece. No, line out. Okay, basically okay. Either way hata ball kutoka scrum inadu. Tunaenda hiyo ni set piece pia. Rasa na No, it's not about even Ras or one person individually. Okay. And I contribute, but then again, knowing what you're going to do next and where we are going to and why we are doing what we are doing, tuna hope to achieve nini. Okay. So, tumetoka kwa scrum. Hatuwezi tinga na first phase. Tukitinga well and good. Wow. Amazing. But sasa hatujatinga. Tunafanya nini hiyo first phase? Haya. Phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, maybe up to phase 10 kama tutafika. What is the intention? What are we trying to do to the defense? How are we conditioning the defense to adjust our play, open up spaces, then we can now execute. See, tuko na pupa ya kutinga. Kutinga na phase 3. Ndio maana jamaa ana kick na yuko ndani ya 22. Boss, tumeatakia hapo bana karibu tu. Cause sai ukiweza uliza msee structure yenye Kenya imecheza ni gani? Hapo mtu atakwambia cause clearly kuja kuwa na structure kwa hiyo game atoni. Tunategemea Kariza forwards wetu. But tena hatuwatumia as much. Juu nimerealize msana beba moja ya pili ya tatu amefunga shop. Yeye pia anasimama na kwa spectate ama nenda kwa yora kanishika hivi pia anatulia kona. Wacha ndio tutabu. So kuna jagrao tena umegeuka. Ni first hand experience. Wajua inakuwa frustrating weka scrum funaangalia hivi mazia kuna place ya kucheza. Unapokupeleka hii ball backline. Nikienda backline unajua definitely ball nimepeleka huko but tunaenda kuilose. Juu sasa inafika point where number 12 ana kuchipa chase. Hiyo inamaanisha nini? Hakuna option nyingine ya kucheza. But nilimemwona kikanchase Kenya Cup na wake ni imewaka hapo. Hapo imekata. Buda, si nilikwambia inafika mahali. You only play to a certain level then. Exposure inakuwa limited. Unafika test match unajaribu hizo vitu. Wasa wamekuzifanya. Hiyo aliona kitambo. Yenye mnafanya hapa inashtua watu ati Walter is kicking and everything. What amezifanya? Maybe he's doing it and he's practicing and he's getting better at it and it is working club level. Huko juu test rugby ni different. Kila center na kick. Kila choose mwenye anaenda kwa background yana. Ana kick. They are learning ana kick. Ile so you're kicking. Why are you kicking? And you can kick. And after that step 1. Who are you kicking? Okay. Who are you kicking to? Who are you kicking to? What did you hope to achieve? Are you kicking are you making the kick for pressure? Are you making the kick for territory?
ama wewe unapiga tu orodha Ura mekick. I think imefika a point where we need to know why we are doing things and how we are doing things. Up until now, I don't know why we are doing whatever we were doing in that game, and the how still isn't clear as well. But apata msea tochi podcast na tatupinga nasema we are biased, but playing that way we can't achieve much playing that way. We can't achieve much because say half time I'd expect wakitoka dressing room kukuwe na tactical changes zimemekiwa ama wapatiwe vitu tactical za kudu. So katumeona so far the Zimbabwe defense wana rush on us. And wakirush wanatupatia pressure tuna blanda there's nothing we are doing. After forwards wote wamehit 1 2 3 carries 4 tukagain. After hapo ball ikienda backline we are either losing the ball ama we are losing the ground. So what are we supposed to do after that? After forwards wote wamecarry na wamechoka, what are we supposed to do? You see, the thing is, we now have to read the defense, and I don't know if the Flyers have the expertise to do this, but if the defense is rushing, look a ball in my eye. But ukiangalia, no, you need to start creating those spaces on your own. Yeah. So put your winger at a disadvantage. Akipress, weka nyuma yake. Akibite, skuma pass. Ama weka contestable. Because up until now, I think we need to use our kicks a bit more and use them in a way that makes sense to us. Up until now, sidhani kuna place yenye backline yetu imecheza ama tumeona namba 10 yetu akicheza. Wajua Bryson Adaka ametoka hiyo pitch bila kushika ball. By the way, Bryson Adaka hajashika ball. Ama ndio diko, si ndio diko. Si wote na wote walikuwa madiko. Mimi sielewi venye ball ya backline then 12 na 13 watu mnafaa kutumia kwa attack wote na kwa diko. So mnaacha watu wangapi wakiattack hapo? By the way, winger tu amebaki hapo na full back watu wawili. Na they have a full set of backline yenye ikukunywa hiyo diko. Hapo ikunywa, so hiyo ni nini tumefanya hapo? But guys, at least kuna the opportunity to make better decisions, because ile opportunity ya kuchukua tatu tunazichukua. I think Kubwa ameongeza most of them. Chao ametutingia about sana, amecapitalize on hiyo era yao. Actually, in as much as most of the time the rush defense yetu inakaa orodha haphazard, imework. So wamefumble hiyo ball anali Chao ametiga. So that's a plus. Then again, that's definitely a plus, and you can see that when the pressure is intentional and that they can, actually capitalize on their mistakes, it makes sense. So check kama hiyo yenye Chao ametinga, the pressure was intentional. Walikuwa wanajua where they were going. Plus ilikuwa on the blind side, so they didn't have that much option. But ikiwa open play umeona the number of times tumerush, hakuna time tumecapitalize. Shida ni watu tu wana dive. Unajua wana rush and it is putting pressure on, because ulikuwa unaona the third pass of those plays. Hata Zimbabwe wakipass, third pass inapata kwa mkono, ile namba. That inakupa breathing space, in as much as yes umejitupa, umemiss, inakupea breathing space. But sasa nyi wase wa huko nje merush. Watu huko hapa ndani wametulia. So kama basi because ulikuwa unaona wase walikuwa na ile wana to beat extremely outside ama ndani, kwa sababu step ndani ya kirudi. Either way mimi nitafanya job ya mind rush matoki, but Sankara ni job yake. So umenipea pressure ndio nirushie loose ball iende ule mse atataka hapa mali umse yako ni kama tumedecide sisi wote tunafanya blitz, tuna blitz sisi wote, basi tuende as a team ndio wasikuwe na option, wasikuwe na place ya kuataka madogle. Then at the same time inamaanisha kama tunapanda, if at all tunapanda sisi wote, inamaanisha hapo nyuma tunafaa kuwa na fielding smart, so that wakiki juu na cheki hao in as much as on rush, ukiangalia kuna wasa watatu nyuma, na pia kuna scrum hapo nyuma, soko wase wanne nyuma. But then again tumehit ball sisi kama certain sisi tunataka tumehit ball 1 2 3 tumegain yards, but after hapo hakuna business apeleka hii ball kama scrum. Mbona nsicheze na 10? Sijiona penanda yoyote hapo. Mbona siki penanda hata si tuwapatie pressure side ya uafambo luko kwa. Nakwambia we need to use kicks a bit. Tutumie kicks sasa at this point, because at this hatuja kick at all. And we need to use them tactically. Si just kick tu you know kick. Also sijui kama kuna playmaker kwa game. Okay, so far nimeona kuna scrum mwenye na pass. Tuko orodha my guys. Tutacheza orodha kwanza napanga game guys. Tuko haphazard, tuko all over the place. There seems
Unajua hakuna mtu anatuambia okay, so this is what we're doing next, this is what we're doing next. We're just doing moves because we need to do them. And because we know them. Yeah, we know them. But what are they hoping to achieve? Anyway. Matoke nakwambia mtaochi game, mtu ataochi podcast atasema we are biased na tupendi Kenya Simba. Ni ukweli, but sisi tunasema ukweli. Cause mi bado niko kwa hiyo point ya how we do things and why we do things. Yes. The why haiko answered at all. Cause tell me why tuliambiwa training na chess court ikifika hapa hii ball sisi tunafaa kudamiran. Why you damiran? Imesell. Na mbona sisi tuko 12 na 13? Sisi wote tukicheza damiran. Who will be attacking? See, ideally wing na 10. Na 10. But sasa execution. But sasa okay. Sankara. Execution. 12 na 13 medamiran. But 12 na 13 wako rada wameona mkienda wakaacha nyinyi mkapita wakapanda defense. Hapo ametufahamu. Imesaidia aje? Nyimbo ende. But I hope second half itakuwa better na tutapiga Zimbabwe. Last time our second half was horrendous. Guys, do you have any positives in this game? Positives ni Chawa ametinga. Ametoka hilo kana kajeredim. Anakimbia vizuri, hainis. Twingine naweza commend forwards wetu, wana do job yao fiti. Kani kubeba wana gain yards vizuri sana. Wanabeba vizuri. Even from their scrimmage. Scrimmaging yao iko perfect. Height ni hapa chini. Hadi tumepata pena yes. Nazim so that's a plus to our forwards again. Kitu kingine defense ya forwards wetu pia naona iko sawa. Forwards. Hatujabitiwa sana kwa forwards. Ball tunabitiwa ikienda huko backline. Forwards, naweza sema forwards wetu ni wa solid. In as much as maybe mtu mmoja atatoka kwa home same next atamkavia. That's another positive. Another thing maybe hizo tatu kubwa amechukua amehata tu moja. Tuko mbele kwa score line. Of course. Scoreboard pressure ni ya maana. Kuna ile siku yenye mazee game ni mbaya. Wacha kama making the right decisions when it comes to penalty. Kuja kwa pena we are not quick. Wajua hapo sana wanasema maybe kubwa anatusaidia ma decision making cause kubwa ame realize accept yenye vitu ni mbaya. So he'd rather go for 3 points na anjua nitahara but niko sure nikihata hii tatu 22 watu ball rather than kwenda line out wanichukue watu wataka. So far kuna makosa mbili Bari amefanya but as a team not supposed to do it. Kick ball in the dead. Kick ball in the dead. Kitu ya pili kick ball ikose kutoka nje. Kuna nyalikika kutoka kwa 22 yetu. Wakakuwa taku kwa hivyo chini bwana. But hii ya mwisho yenye imeenda dead imetuleta try. Yes, I get your point. So you, as a fan ufai kuangalia kitu. Okay, as a analyst ufai kuangalia. Aingeleta hiyo try. Singekuwa pressure on our end. In second half. Kwani meanza na scrum? Kwa nini ese? South Africa. Farmaji si anatokeze. Lakini sana ni bamba vile wanapata loopholes. Loopholes for rules. Where you mnamotungo ground na ikatula ina. Jamaa ameshaboli kule. But alisemewa hizi kwa line out. Hiyo si line out. It's not a line out. Ilikuwa tu line out. But small. Ilikuwa creative. Niko na pressure juu inatoka wapi? Tulia, hii scrum tuko nayo. Msewa anaenda collapse, huyo ndo ana collapse. Yes. Tupatie pena. Pena ni yetu. Tuko na advance. Yes. Attack. Hapo lunge. Nice one. Ashudu wewe. Piga ukijana. All the way. Smart. Iko sawa. Nimesema iko advantage imeisha. Hadi haijaisha. Si tumegin. Haijaisha bado tuko nayo. Imeisha. Nilo show. Mbele nani ame break advantage hapa. Tuko na nini? Hebu mnotini down that one. Breakdown area tuko a bit shaky. Tuko shaky. Support play. Hata si support play ni sawa. No support. Buda alitoka blind. Okay, alitoka blind. But alitoka blind said, flanka wako. Flanka. Ndio anafunikiwa na Ip21. Scrum off mwenye amepewa ball. Bado msange by time pia. Ange by time pia sinde. Hapo ndio ile point wewe kama player situational awareness ama game awareness. Nime break niko peke yangu. Kuna nani uko nyuma? Na maplayer wangu wako wapi? Hapo maybe ungeka grabber upate teammates wako grabber.
Kitu ya pili maybe ungeenda Amekutana down katikati. katikati. Wow. Haya, amepata mark, ameita. Okay, ameta mark. Ameta mark. So ni quick play after that. Ndio huko nyuma. Chacha kufanya. Lakini hapo Ashundo angebuy time. Of which pia other than you au back cross ama support player alikuwa. But I will put more strain on the support player than Ashundo. Intentional Yamepiga job yake. Amepatia nini? Amepatia forward momentum. Of which kile watu walikuwa kuja kwa amepigia ball tupate hapo advantage ya offside hapo. Yachapoteza ball tena. Kick off nini free kick. Bala si angekick nje. Unaweza hiyo kitu kapa alituambia pale X day fulani alitufunza. Guys. Hata wote wao ni chini maluethe. Sasa ni anafanya. So hakuna nini au unapigaje kama yeye jisunge kitu nje ba. Either umeona unajua kuko na mkusaidia tu kwa nyuma. There's no one actually inge bounce vizuri. Aliweka sana to the side. Yeah, actually alikuwa anajaribu. Sijui kama una game haishezi katikati. Either 22 edges ama 22 yao. Na kwa edges. Line out yetu wadau tuache hizo. Amenok. Ref. Hajanoka kwa nini? Ameonyesha it's from the foot. Okay, sawa. Kwani sevens from the foot hakuna? From the foot aje? Jamaa trafiki nini? Jana tukicheza bana kuna Morio alinok na magoti. Kwa mgure faya akisema noko. Unanokaje na magoti? Si boli imekugonga. No, si boli imepasiwa au kushika. Sasa ikagonga magoti. That's not a knock on cause inafaa kuja kwa mkono kama Master Ashundo amerushwa guys. Kwani waseni wa Conte aje? Ashundo of all people. Si pia ni binadamu guys. Conte haitambui. Sijui kama unaweza pass guys. Vero anatupatia pressure wadau. Hata mimi ningetoka nao nje. Naenda hivyo nikienda Kenya. Hata sisi ndio grao. Sasa mimi kazi yangu ilikuwa ku make sure that ball boys jana walikuwa na. Sijui kama watu nao venye wanafanya. Wamerealize tuna rush. But hizi ball zao hawacheza wide. Yes, naambia. Mna rush lakini mna rush hivyo. Mnarushia nani? So kuna space nje. And then umenotice tukirush nyuma yetu. Na tunabitiwa na passes guys. Want to beat na pass. So hata sisi tukifanya hivyo itatuwakia. But sasa we need the washafanya mbele yetu. So si tuavye. No, technically the same. We just need the ball. So hapa wanatuweka mall. So matoke kama referee hapo call ni gani? Si wall kick ball grabber na nyaga toka nao nje. Si it's a 5 meter scrum. 7 inafaa kwa 5 meter scrum. 7 but 15 inafaa kwa goal line drop out. But Nika alikuwa na advantage ama? Yes. Ni goal line. Ama? Wanaenda wapi kwani si wa decide? Oni 22 drop. Kwa hiyo kana ball nje. Kubwa. Azi, hiyo ball kubwa ilishikia kwa try box. Akatoka nao nje. So 22 drop. 22. Kuna kitu nilipenda juzi nikiref kulikuwa na mall. No. Attacking team imekick ball, defender akashika, wakamweka mall, wakamtoa nje na huko kwa try box. Ni call gani una make? Scrum tulishikiwa. Hapana, ni 5 meter. Si place alishikiwa. Ama inafaa kwa sijui. Okay. Wewe ndio referee. Nilita wrong call, niliambiwa hivyo. Ulita nini? Nilita scrum, but nilipea the wrong team. Inafaa kuwa the defending team ama attacking. Ilikuwa 7 ama 15. 7 inafaa kuwa attacking team. Umse alikuwa ananiambia alinibo cause alikuwa ananiambia emotionally hata sikusikiza. Sasa wewe. Yes, but anyway. No. Ndio maana nimeileta hapa for clarification. But 7 nilisikia ukipigwa held up kwa try box inakuwa ya the attacking team. Yes. Scrum kwa 5. Yes. The attacking team scrum kwa 5 ni hata nimekumbuka hiyo. Tuliona mwani. Siniambia guys ilikuwa goal line drop. Okay. Acha tuone kitu anadu. Ona ati kick. Aria show kwa nyuma, alikuwa kwa nyuma. Jukumu kwa na disconnect kwa defense. Ona kuna msemo mmoja ako mbele, kuna msemo mmoja ako nyuma. There's a disconnect in our defense still. I thought tulikuwa tumechangia by now. Na Zimbabwe na tumepata pena. Wow.
Pressure, extra pressure. DJ anaweza chezele ngoma ya pressure nini? Pia umepata pressure kwani? Mimi sina pressure. You killing the boy, of course. Najua mtu wako hapo bunge sasa hata kuingia. Sasa bunge bana unaweza ingia alafu unatingia kwako. Wewe ndo swara. Wa Kenya mzima tu inakumao. Wanashuka na wewe. Wanashuka na wewe unakuwa ule murio fulani. Ule maliki kile. But walimfanya mbaya. Bado tuja relax tena second half Sankara. Ama tuna expect tena to relax game. But wote all of us. Sisi Zim. But tunajua sasa Zim wako na pressure kwa nyuma. Wanataka kutinga. Hapo ingekuwa pot ungewa kwanza tukifunga wa kwanza tukitinga dude ingine. A converted try tutakuwa sawa. Hata hivi kwa sawa. Hadi game ishe. Hii mall now tumejiamini nayo guys. Hii nayo kama kuna kitu tulitrain ni mall. I think nguvu yenyewe tumeinama hivi. Na inasonga kuna advantage. Jambo ngapi? Bado ikuji jamii. Hata ikuji. Haikuji referee. Weka mkono nje jamani. Huyu ni nani? Si ni mall lakini zile za refa hata iti advantage. Tumepata sasa. Ama bado? Lakini imesonga sana hata atufiki kwa try box. Leo mkono yake ni nusu ya ref. Hazita friki kwa nini jamani kwa mall. Sasa nika hivi. Si kama advantage yake hivi. Ndio tumeipata sasa. Okay. Alikuwa amefanya hivi sasa nikana piga salute ama president anapita hapo. Haiko sure na call yake bana. Huyu Uganda huyu. By the way alipata level 3 yake juzi. Inamsaidia. No nasema just clarify. Congratulations to you ref. Na alianza kuref 2018. Si ni sawa. Si I'm just saying. Si atoi kutoka kushinda. Leo kuna makasiriko wewe. Kwa hiyo ref ndio kwa ngumu yaje. Waliniumiza. Bana. Waliniumiza. Si wapate yellow card pia wao. So hiyo pena ni collapsing mall. Just kia. Pena nini referee? Si ulikuwa watch game? Si ulikuwa na hate. Mimi nilikuwa na hate but na watch. Okay, kuna bwana penalty ngapi kwa mall? Okay, collapse. Offside no. Yes. Zinafaa kwa tatu hapo. Tu ref ni mbo. Mimi siwezi kubali ref mimi. Nimetamani by the way kuref game hapo blood sana. Hawezi. Uko ni mbaya. Friendly ESS kuja acheze na nini? No, nataka ESS kitu kama hiyo. Hawezi kupea hata siwezi kubali. Utakataa. Ndio tena mall nyingine. Nakwambia hii mall ndio inatuwakia guys. Guys. Kwani tena Nani nguvu yao? Tulize Sankara. Tulienda line out. Si ndio mall kwani itatoka wapi? Tulikuwa over. Nisha mall line out. Na ikawaka. Na ndio mall. Nini happen? Refa amesema mmesonga mbio sana. Ndio mnaanza mall. Refa alikasirisha huyu. Refa jora rules. Refa alikasirisha. Si mimi na washo kitu imehappen. Kitu ameita. Ni kitu ameita. Si mlianza mall before ball nini? Mall going too fast. Ni nani ati ball going too fast? Sasa nimesema hivi. Hapana like ball walianza kusonga ile ball hadi challenge. Yes. So mall iko form. Sasa sisi I think at this point si atufai kuwa na pressure kwa hii game. Au ndo anafaa kuwa na pressure. Si tunafaa kwanza execution ya vitu. Check your chasing pattern. Wow. Amana chao. Bench press hii wiki nikali piga sana. Wiki alikuwa pale on bank to bench press. Train on a train. Okay, imewak sahi. Okay, but ideally as a team you're not supposed to do that. Ni brilliance to defend. You need brilliance ya defender. Because what happens, what happened if you attack angekuwa brilliant atapio ball. Okay. Ndio miss tackle kama hiyo Oilers. But kuna nyingine ulipatange ilikuwa game yetu. Ile ulirush. So defender. Si mafanzo walikuwa holiday again, sina? Hii game ya January. Jalishi. Sankara ni rush. Wow. Any change unaweza make so far? Any change? Yeah. Subs nini? Sankara? Naomba. Acha cheze. Okoth, mimi na feel tuna need Okoth hapa. Mbona Okoth kwa wing? Mbona kwa wing? Ati mbona Okoth kwa wing? Ako wing? Si akiingizwa game aliingizwa kama winger. Hapa. Wala. Last time aliingia kama winger. Nani alitoka? Omela alitoka. Ni Omela. Chanda alitoka? Hapana, ungetoa chao cause alikuwa. Wala.
Si alichatinga zake mbili. Tulia hapa tungoje Zimbabwe. Tulia tu sasa. Okay, na digress, but Chawana need a chance in the Kenya 7 setup. Mimi na feel ako sawa. Hata Morans. Unaonaje? Mimi naona wako on their basics kwanza. Basics no lazima wakie, but sasa no other way than akiwa kwa hiyo system atawapa. Jonasemanga ukiangalia most of the players wenye wanacheza hizi international cups, most of them ama some of them walikuwa once the 7 setup. You sevens ndio unajua kuwa hizo basic skills. Technically most sevens is used as a development. Si hapa tunatumia 15 ku develop 7. Wewe jua. Hebu tumia sevens kama nini ya wasa noma. Kutoka block. Ukiangalia kama Addis Ababa alikuwa service. Ndio maana ako comfortable kufanya hizo zote zinafanya. Hata kwa Gasmith alikuwa service. Chesley na service. Cutly hii service inasaidia sana. Yes, imedevelop asewe. So hata akipelekwa service alafu arudi 15 atasumbua. Ndio maana wale wa service wenye walikuwa timu ya Uganda walikuwa wanatusumbua. Ni yule center fulani mrefu alikuwa kama zingewak lakini. Nakwambia hii kazi ya kuinama hii nao tunajua. Wako na advantage. Si advantage. Bado. Ile si advantage. Acha tuone. Kwenye kuna mtu alikuwa amefield hapo nyuma. Amekick mbona? Hiyo ni dead. Hakukuwa na mtu alikuwa amefield hapo nyuma. But ingekuwa 50-22 bado. Ingekuwa pressure kwetu. Hiyo ingekuwa pressure kwetu. Ingekuwa lazima tu exit. Okay. Na tuwabishie tena tupandishie. Najua ni amefinya kwa corner na unataka ku exit. Angle ingekuwa tight. Angle ni tight. So the most ungekuja ni somewhere kwa 10. So wanaanza ku attack from your 10. Okay. It works in their favor. Yes, ni 3-step phase, 3-step attacking phase, but it works in their favor. Okay. Territorial game. It's not enough to fly off another coach and a follow explain here. Okay. Yes, we're doing this because of this. We need to achieve this and this and this. And then ndio kutaka kujua coaching ni ngumu. Sasa hiyo kaza ulizwa upige hesabu na ika nani sasa? It depends on what you want to achieve. So far ungefanya change gani? Definitely ninge switch up hiyo line out. So awase wanaruka. Na by then is 6-2 split, so yeah. Awase wa line out lazima tu lakini jumpers hapo ni kama wote and call Nyambua wanaruka. Unaona wakiruka. Imework second half imework. Gani? Mbili zimework ile the two malls. But even then again when they are jumping, are they jumping just because, or are they jumping because they have moves? Are they reading what Zimbabwe are doing? Bro, your hate anyway. No, watch game. Si ndo iko hapo. Na kuelewa, I get you. Kwani sasa tuko na afpena, asa tungeshaenda. No, haraka ya nini? One you there. Haraka ni kazi gani? Lazima uko fit. Hayuko fit, ameumia. Alikuwa fit jana. Okay, some. Nyambua fanya kweli. Okay. Platform next. Bado tunabeba tena. Nachukia watu wanashikanga bola alafu wanasimama. Mbona unasimama? Haya, bari tunafanya nini? Msaja send anything. Again, too early. Alafu unaona Kubu amepass tu. Hajapandisha mpira. Wapi wanatupandia mtu yangu? Kwa sababu unajua tu itaenda tu on the bar. Pressure kwetu tunafanya. Na tumerudi nyuma. Unapewa mse wa gun line. Sasa hivi unamwachia shot moja hatari. Unaangalia huko nyuma alafu unamwachia kick sasa. Check it, your pressure tunataka kupewa wapi? Okay, nice move. Kick. Tuende tena. Yeye amefanya vizuri. Okay. Guys. Playable. Refa ameita nini kwa advantage ama ni yao? Ni yetu. Okay, advantage offside. But then again, Barry was exposed there. But amefanya poa. Mimi sijakata. Let me tell you. See the thing that happens is sometimes you need to pick your option on why either to box kick or kick from the 10. Kick from 10 ume lose territory. Kick from box kick from there, and then you're making it either contestable ama in and out. Hapo box kick ilikuwa better. Box kick ilikuwa better. Alafu alikuwa amecall ile tu one pass. Yeah. But then sasa from there
cheza hiyo box. Okay. Hebu angalia Bari. Ule msaki check down your stuff. Na kulikuwa na assistant mzee alikuwa. Hebu angalia Bari anda kukikuball. Clearly Raki ko pale, Bari yako hapa nyuma. Hii side nyingine hakuna players wote wako hapa. Hawa si wa Zimbabwe wako tu na space tu ya kupandia team wetu akilia. Unaweza kuja wawili si moja. Okay. Line out. Moja line out tumekuwa form. Good gun line. Hivyo sasa. Kari nyingine tena. Ball nyingine tena ibebe. Washa tumenock yani. Tushana. Mususi. Si Mususi. Ni Ephraim. Huo boy atolewa sasa amechoka. Lakini Mususi ndio aliona for the first time nilikuwa impressed na game yake personally. For the okay since atoke cheap. Hiyo game ya UG. And improved Mususi somehow to my POV from my POV yani. Okay, Mususi amechoka, Ephraim pia amechoka. I think ni masaa ya kuwatoa. Masani ya sub sasa. Masani ya sub. Na kuzile scrum nyingine ni kama walikuwa nini kutu dominate. Ngoja hii scrum itatuonyesha kama unafaa kutoka makubwa. Yeah. But I feel sahi wanafaa kutoka. Watu wameanza kushika kiuno. Masani ya subs guys. Umse acha nisiongee kwa kamera. Atatoa, hebu sema. Ni dakika ngapi? Wajua washa make changes sawa. Kama kwa washatoka. Si bado Titan na koona. 53. Kwani nani alikuwa amefind Sankara? Si tulikuwa tuna defend. Ama tulikuwa tuna attack? Tulikuwa tuna defend. How comes? Na 50-22 magari. How comes ball imetoka all the way from huko nyuma inakikiwa huko? Na what gonna happen? 50-22. Kwani back yetu inadu? Yo ni 22-22. Jobe piga mtu huko ndani. Back yetu inadu? Yako big boss. Kuna mtu amechorea. Hapo na wametuenjoy. Hiyo sijui ni wingi nani but ametuenjoy hiyo mse. Na amefinya tu kwa kona hiyo. Mazi. But kuna vitu zingine unajua ni predictable Sankara. Cause wote ni wao mwenye amekikio ball. Alikuwa tu na mse mmoja hapo nje peke yake. Sasa sio obvious tunajua tu una boot. Walikuwa watu wawili mmoja. Either way. Tumedefendia mall vizuri. Ndio kuna flanka. Flanka dikua. Kutoka. Ani hu. Mbona game awareness? Ra. Awareness ni fiti. Game awareness nani tu fresh. Game awareness ndio kwa nani. Lazima tu kwa. Nini? Lazima game mentally present. For the 80 minutes. Despite play through fatigue, do not train through everything. Maana you mental lazima tu kwa na through. Otherwise, yes. Kwa ngumu. Itakuwa hard. Hatujui. Na umlamini mkonte noko. Umlamini mkonte. Wewe kulangi spaghetti. Walitudanganya. Mimi niliwaambia rangi ya ngozi isifanye usikopewe. Lakini mkonte. Basi umeona tako Yakubu? Umeona tako gani? Koje ilikuwa pacho kuna swimo igrao guys nakata. Ama kulinyesha. Kuna swimo igrao. Leo ngizoea kucheza bad pitches nini? Inabidi enjoy pitch. Basi kuna swimo si ilikuwa knock-on. Kwani tena wamefikaje kwa advantage? Okay. Niko sure ilikuwa offside. Mimi ningependa sana kucheza hizi pitch hata mimi nijifunze kudai. Sijui. Siwezi ruka. Si lenye iko fit. Sasa iko fit. Sio za dive. Sasa ina za dive. Sika kitabu. Lakini shida ni sasa sijui za other pitches ndio ziko. Yetu nayo. Kwanza kwa hata wale inazao size team. Kama realize. Pressure imewapanda. Ile na ya pili wame lose. Okay, tutulie. Atoka toa hiyo bola hapo. What a kick. But I commend the Zimbabwe guy because amepea pressure for the last minute. Amepea pressure so that angle yake ya kick imebidi change kwa wider. Because unaona aja run towards the man, run towards the ball is. Place yenye anaenda kukick. So ange maintain his kicking line, ange charge down. Mimi nilikuwa na opt hapo hivyo wasati angetulia. Is that quick kupea barrier to a ball nje. Akwenda
Okay. Kungekuwa na another carry. Ndio watu wa Zimbabwe tu watoe timing. So when they least expect ndio sasa tutoke. Lieutenant kwetu tunataka kutoka. Tumetoka but bado tuko kwetu. Hiyo ni pressure kwetu. Good stuff. Nice one. Good tackle, good cover up. Spacing yetu ya defense iko a bit shaky. Anyway. Tuna watch base. Guys, kuna swimo imta. Na ni free. Hata driftwood watu waswimingi hivi bana. Mimi vile wasa wanaenda out the back ndio unapata hakuna mse. Good read from you Ashundu. Good read kwa aliona. But sasa ilikuwa risky. Kwa kuna advantage. Advantage gani? But wetu inside our 22. Hata tutoke kwetu. Wametoka hapa for like 5-10 minutes. Sasa unajua up to now come realize waliona ni kama hawagain anything. But the good advantage is sahi ball inapata Barry in strong foot. Strong foot. Okay. So atapata wider angle to kick out. Okay. Hopefully. Hopefully. In capital letters. Okay, lazima tushikilie note kwanza, yeah. Mko na hata faith bana. Analysts bana, critics bana, mna hata faith. But it's still your country, guys. Sasa hadi tumeamua iko 3. Ni 3 main line out. Good stuff, good catch. Platform. Shaharibika tuanza platform hapo. Nini. So it's a scrum. Okay. Tumenoka. Yule tulikuwa 3 man. Imekuwa 3 man, si ndio? Jumper. Hata mjiona kulikuwa na katikati Sabati anaandika. Ilikuwa 4 man. 4 man? 4 man. Nini unashtuka? Sijashtuka, nasikia tu nzema. Ja. Monte organize hapo hivyo buffering mob. Because tunawatch game jana watu washatinga. Watu wanapewa tu sub. Si ndio tu. Au forward so Hii 6 to split na mwanjanga hakuna back anatoka. But na forwards for those ita mwaneme ndio wakae bench. Sasa hapo kuna map Sabati ya kweli. Ameshika udede. Hoja hapo ni mbele ya H. Hapo pena tu polite 3. Moja Guare. PD inaona gain bana. Hebu tuamke mbio bana. Tunamka pole pole na tumeban chap sisi wote tuko hapo. I think in ile point upiga magoti. Lakini sasa bado wako mbali kiasi. Ndio wako ndani ya 5. Ndani ya 5. Bado. Ama kwake tushafunga. Guys, niambie ni ile point ya kupiga magoti. Washafunga. I defense bwana to gain anything. Wamechoka, 4-0 wamechoka. Yeah, we need subs. Plus unapigaje magoti mtu anakutoka anaenda kwa msawa nyuma? Una agility kwa magoti. Ona. Una agility kwa magoti. Si ni ile point yenye I think tukiwa kwa 5 yetu inafaa kwa double tackles. Hapo wamekamata watu wawili. Mmoja juu mwingine chini. But Mususi amemsindikiza the try box. Nice one. Good stuff my guy. Good stuff hapo. So wako mbele 20. Juu sasa hiyo ni nini wamedua hapo yenyewe? Honestly. Ingeenda wide at least. Tunataka kwenda World Cup but si hivi tutaenda. So umeona essence ya kucheza kwetu? Yeah. Wametupatia pressure. In as much as wali kick ball ikenda nje. Leo tulikuwa yetu but tena wakatupatia pressure kutoka hapo. Scrum wamegrind umeona ball ikenda backline kweli? Si forward so work. So in as much as forward so wanachoka at the same time au pia wanachoka. Yeah, of course. Because at the end of the day ku attack ni rahisi kuliko ku defend. Hapo mtu penda ku defend. Ama commentator wamechangamka after tumefungwa bana. Si ni wa Uganda watu penda. The Ugandans. Pressure wadau. Ikoni yo ball ilishikiwa huko tena tako liko huko. Ona vile monta bunch up hivyo kwa takoleri ama kwa contact. Ngumi. Vita. Sasa mtu vile ni mfupi jamani. Nasumana na andiko.
Guys, hizi ball vans na bounce hivi haibambi. Iko sawa, kitu sawa. Lakini haibambi. Haibambi, but uzuri ni bat yetu ni hot yaka pressure. Hivyo ndo unanokingi ball unajipata. Ina bounce unajipata umeenda kumpira unashangaa. Inapiga juu yako. Bana. Ai. Kwani ball okay. Amenoka ref. Yeah. Alikuwa anataka kuweka box huko nyuma. Kama unajua tunafanya. Si hatujui kitu tunafanya. Si tunacheza rugby guys. Cheki forwards wawili wamemiss tackle. Ni Walter na nani? Sifuna. Na watu wawili tunaendelea turnover guys. Si kama tumeona dozi chukua turnover at this point. Mse mmoja chop tackle wengine to bounce back to into defense. Ndio sawa. Finally tackle subs zimemake yo Nyambua out. Nani sasa captain? Captain. Na feel it's nini ilikuwa kama na bunduki anaingia pia. Okay. Okay. Sasa zimekam the right time. Si kama last time bana mnaye. Bunduki ana walk. Na alinyoa kama wewe bana aliamua. Na ni mpe mdogo. Na mwingilia Nyambua. Bunduki. This is so mwache hizo guys. Thomas Sankara ametoka. Ndako ni watu wengine kina nani? Props wamenini bana. Nimeona si props bado wamebaki. Kwani props walinimiwa bench? Kuna prop wengine. Unajua alienda na 4 props. So Tidiakala si Huka. Na ni back row. Sasa sijui kama ingia huka ama ingia back row. Nakwambia forwards wetu ni wale. Mususi na nani ndo wamebaki bado. Na Ephraim. Na mwingine Nyambua? Tuseme bunduki yako back row so 21 ni nani? 21 si ni Obat. Ni Cukes. Hatuko na advantage. So hii game tunashinda sasa guys. Nani ya? Props watch the 80 lower back na kunishikana. Nika maybe reason wame nika ni good scrimmage ya sawa propote hivi. Juma pena tunawai hapa. Sasa naona nakwambia ila kuna gray area. Kuna sasa inabidi mmekatoa hapo ndani. Sasa ana operate. Itabidi tu amebaki. So unajua ina maanisha. But then again unajua akiwa that good kwa scrimmaging ama kitumia nguvu yake yote kwa scrimmaging, open play utamuona. So ni open play nyinyi msimtegemee. Kwa scrum nitegemea. But open play mnikabie. Makosa na mwenenda scrum mingi. Si kitu tu ball ni. Yaani washachukua hiyo line out. Jamii. Ball in hand. Box kick bora. Hata kwa na pressure. Acha itoke nje. Na ameacha. So umemwambia aache. Simemshoacha. Nilikuwa nasema kama nini asi. Simemshoa. Amekusikia. 14 alikuwa wapi? Ajua 14 amekuwa wapi? Alikuwa pipata juu. Mbona anapanda juu na 9 amekuwa? Si ilikuwa nini? Sasa ilikuwa imetoka tackle situation hapa. Tackle situation. Ile libebu hapo. Wacha tuone. Hiyo tackle situation. So naturally amepanda. So msako huko nyuma alafu kwa 15 alafu kuja hivi. 15 na 9. So 9 hapa karibu. 9 si alikuwa huko katikati. 9 wote alikuwa huko katikati. Ai. Okay. Inakuwa tu kusaidiana. Lazima tumsaidiane. Na again awareness. Okay, pressure imetuingia ma guys. Commentate kumbe kwa ngumu design. Mimi naona commentate ya Kenya si Zimbabwe, to make it clear. Unajua wa Zimbabwe. Sina tu commentate, sina tu opinions. Itoa opinions zenu, si commentation. Comments mtapata X. So unaona sasa vile sababu zimeleta difference yenye ni okay, so far wameleta ni positive chance. Hakuna tu CD tumekuwa tu na scrum moja, sasa tutajuaje? Hatujacheza bado. Acha tuone scrum. No, line out zimeenda zote mbili. So unasema watu wengine wametuuza. Hapana. Wame maintain the status quo. Sienda wide. Kwani watu wangu kinatakulia kwanza? Huko hata chop tackle haisaidi.
Niambia guys igrao. Ingrao to na swim. Tena advantage drop goal. Wow. Sababu ameinamisha kichwa guys. Wako mbele 5-5. That's so, from what I've seen ama from what I've gathered, Siri nilikuwa na mzungu kwa timu. Siri nilikuwa tulikuwa na mzungu last time. Alisaidia. Unaona Colson alikuwa anapanga. Wala watu wanachangamka tukitingwa. Wewe punguza volume yako commentators. Wanachangamka tu tukipigwa. Cheki meja mtu sana. Lakini tukifunga bila chali toka ndugu hapa hata kuingia alisema ikatry half time. It's a yeah. No, Zimbabwe guys hapo. Basi yetu tunayo. Ama hatuna? Hatuna. Mbona tuna bunch up hivyo kwa takoleria? Hiyo tena imetupiga 50-22. Ingine tena. Acha ende dead turudi huko manze. Okay. Bata wasio ni wa quick. Ball meet gray hivi na inashachukua ashapiga box huko. Inauma. Saa zingine ni ngumu. Very hard, huh? Wow. Lakini watu wamepromisiwa millions, mnataka kuwapiga. Walipewa $100,000. Kila msee ama the whole team. So that's like 10 million. 13 million. 13 hapo. 13. Jamani. Kwani msee wa kanisa amesemaje? Msee wa kanisa hataki kutoa kitu. Mbona atoe? Na mnampinga. Investment ni kwa church. Si kitu walipewa ni shukrani na breakfast. Oh by the way, wale tuwajue departure breakfast. Imagine. Turnover. Okay, no rolling away. Turnover. No, aja roll away. Ref. Okay, nice. But lose your ball contact of Syria. Sabati. Nice. In the first time tufika kwa 22 in the longest bana. Kwani waseni wa release ama wanataka la raba? Advantage ama nini ref? Baada hajatupea bana. Tubebe tena uko nje. Ndani. Tungewapeleka tu nje turudi. Asante. Kwa open play yako sawa pia jamani. Efraim. Yako sawa. Uacha umie hapo bado. Okay, and call heavy carry. Chiki vinyoro wanaendea hiyo turnover teke. Hayo ni smart. Smart. Sasa ukipeleka wide sahi, usipeleke bado. Wacha tu wabebe tu. Ndio tunafika. Beba tu tena. Tusinok. Tumenock. So mimi naambia tusiende wide nyinyi mna knock. Tungeenda wapi? Kuke. Mimi naona tunya. Mgezi wako. Kwani wako na wala miongapi? DM. Aja knock. Msata kwa merola. Away. Uref ni scam bwana. Ulisema tu amewachi 3. No, si niliwaambia amdo kani malizie story yangu. 3 na ref nini hizo? Haya Tanga ameingia. Okay. Tanga ameingia. Ni dakika ngapi dem? 72. Bado 8. But 8 minutes. Sawa. Hata nishasikia njaa. Ususi toka ametolewa lakini dakika 72. Diego bado hajaingia. Diego ameingia ndio namba 23. Huyo ni Diego kweli? 23 nasema ndio Diego hajaingia. Yes. Hajaingia. Huyo ni Tanga namba 22. Watatuwekea nini ni happen? Ndio acha kuchanganya. Check hiyo pressure. Tumefungwa kwani? Ashundu. Hadi akatoa headgear. Let our court. Wow. The pressure is getting worse and worse. Wow. Ama 14 ndio iko na suara hii jezi. Ni kama hiyo jezi. But all in all Kabras walienda off season tour.
Imewasaidia for next season Kenya. Next season tena wakuja deal na sisi. Mnaenda huko by the way nyinyi? Sijui kama wanakuja. Lakini sisi tuliwashika 7-3 ile milioni baba. Alafu playoffs mlishikana. Waliingia gym asubuhi. Breakfast kwa gym. Wala kwambia ilikuwa niingie back row. Juu injuries tulipata hiyo first half. Kichwa anasema alikuwa na muunda hiyo game. Buda ilikuwa mimi nakwambia coach aliniangalia hivi akaniambia boss you might go in as back row. wataendea 3. Kumwambia aje? Asiniingia tu sasa nitafanyaje? Naweka shoulder naweka. Hiyo na time unaambia coach kila mtu acheze position ya ametrain. Hapana, mimi ndo boda hapo sasa niko semis. Sasa hiyo is the heat of the moment. Tunaingia tu. I was ready to die for my team. 43-5 ama ingishaje? Ilikuwa 36. Mimi nakumbuka nilipanda basi nafika Nairobi. Kenele na life. Nilikuwa top 4. Si hata hiyo. Chuma. Inaingia, inatoka. Inaingia, inatoka. Chuma. Deno itabidi umezimie simu yako bwana. Ama ndio watch huko nje. Huyo proper Wheelers amelishwa nini bana? Amenona. Hakuanga hivyo. Wale watu wa Uganda wanafurahia pale. Na hata walipigwa na Morocco asubuhi. Hata wanaibu. Ona dia na dance na umbrella. Na huyu ni baba ya mtu. Ndio nasema ati yule ni baba yangu. Na dance hapo. Sasa sikia commentator. Wewe si punguze volume ya commentators. Buda, hata ujama aje tunapigwa. Ni jajam. So hii imeenda. Tunapigwa. World Cup imeenda hivyo. Hata ujama aje tunapigwa. Saizi mu wako na confidence nyingine hatari. Namibia walilishaje? 21-7. Walishinda of course. Walishinda? Acha basi watatupigia Zimbabwe. Si ni gatu tumeshindwa tumewaachia sasa. Ninakwambia hizo balls zina bounce, zitatumesi. Sasa turnover hiyo. Thomas Sankara. Wende 3. Sasa mimi. Hiyo ni Superman. Kwa hiyo Superman analinda mkono. Ikiwa serie ni Superman. Movie yake amevuka movie yake weekend na promote. Hata mimi ningechukua turnover. Alafu Ragu babu anakuja kuclear ni kama ni mtoia kwa haraka. Aona Melevena amesherekea with the intensity. You can feel it. Watenda line out kwetu. Pressure. Lakini hapo silikuwa tu to exit your ball. Sasa tuacheza dini hapo. Eka penanda bwana. Unajua hapo unauzanga timu alafu unajifanya umeumia. Tactics za kulini na kwa interesting. Ukisha knock ball uko like ankle yangu ni uchungu na umenock na mkono. Name performance. Ankle bana ama unasikia mtu big toe. Sasa big toe na kunock ina relate aje? Nigelia Bruce but sawa. Ati headache nilikuwa na headache. Nikanock. Inaingia. We si watch hapa. Tena kutoka tu same place aliingizia bana. Haitaingia sana. Kama niliambia ana hata kwanza lakini imempea confidence. Ndio hii. Kwani nani huyu ni Libok. Aingizi. Libok siza na ingizi hizi vitu bana. Niona wajana. Ni Kevin Gado, acha tuone. Gado ni mnoma bana. Si pia yeye ni mnoma, si ameingiza. Malaria. Akiuza ni Mwamba. Watu wa Zimbabwe wana pesa ya kufika Uganda. Sio hizo nduru za watu wa Uganda. Na wamepigwa. Hate watching ni crazy. Na wao wajifanya watu support. Ona wako na fans wa 7, 1 2 3 4 7. So na ni watu wa embassy. Ni watu wa embassy. Wewe nduru kweli? Hapo wametu enjoy bana. Guys from Champara. Uganda wajua wakipigwa the final game wana relegatiwa to Div 1. Wa relegatiwa. Si ndio? Na na host anyway. Outside aje. Lakini si who happened. Sasa sisi tulishindwa rough and tough.
hatukurelegate from anything. No. Ni at least mlifika semis. Uganda si twice in a row ametolewa quarters. First game na Klapila. Alafu mnapiga na Morocco. Morocco iko na rugby. Si ni kama kucheza Fladis. By the ni kama kucheza quarters Fladis. Achi hapo. Kucheza Fladis mnatolewa quarters. Kwani nyinyi KCB? Impala mnaongelea gani? Sasa nyinyi mlitolewa quarters. Fladis inawasitio gani? The last university side kushinda Fladis ni gani? Sasa sikia vitu anauliza. Uganda unajua alipigwa na Morocco. So, ule namba 22 wa Kenya ako sawa. Mimi naona ako hivyo. Ni hapa naona mmeanza siasa nyingine. Kwani mimi tulinok jamani? Ule jamaa sound effects pale kwa kona alikirakisha anaitwa Mento. Bana, wabe! Singasema ametolewa nje. Mbona shout hivyo? Nimejipata. Ujamaa. Mimi ni fan, mimi ninacho. Sasa wewe ni analyst. Analyst ya shouting. Hata ka team ni unasema no, ulisema tuko saidia Kenya. No, mimi niko bas. Unaona msewa. Okay. Hajaanza fundiko huko. Au TJ unajua ni hawajaona hiyo kitu. Hajaanza fundiko huko nje. I think ile point una cut back in ka winga. Na sembe yako yote. Hiyo ni yetu Dude. Simwasho Dude. Kwani mjaona matoke hajaona bado. Acha tuneripi. Mbona ushauri? Unasikia vile uko mmoja anasema. Si wacha wewe. Namjua. Lemme nini? Unampigia? Hapana. Mnampata. Matoke ana Dude. Ndio Dude akala. Mbona ushauri? Tumetiiga bana. Issue ni. Ama kulikomekea bet au shauri. Bado ni bet, umsali bet na tuambie. Bana tumetiiga. Game iko ngapi sasa? Iko wao mingi sisi kiasi. 25-29. Akiingiza. Kwani ameiacha apigi tena? Ameachia bari. Amesema ameambia bari wewe ukiuza it's on you Mr. Hata akiuza imagine ina shida. Kwani tu kick guys? Ama ni ball tumetumia. Wana live. Amesema tuende tu tuachane na kick off tuende kwa. Kwani ni dakika ngapi imebaki? Imeisha? So nadhani watatinga off kick off. Kwani refa ajui rules? Refa ajui, unasema ni level 3. Nilikuwa nawaambia alianza kuref like 7 years ago na shapata level 3. Kwani ndio anafaa kutake 10 years na pale level 3? Ndio anafaa kutake 10 years na pale level 3. Dan Cole tuambia alitaka how long? Dan Cole alisema ameanza kuref 2018. Jamani. Hapana. No. Dan Cole 15. Jamani tunipimbi. Awe baki wewe shinda hapo. Ona bado anaargue. Hata referee ajui na ni bondia. Anataka kumalizia game hapo. Ndio kuwafinya hiyo watu ndio wafinyie. So hiyo ndio sasa. Bwana referee. I want us to go to the restart. No. Hapana, nasema aje? No. Referee bwana. Ongea. Unakumbuka ile ya Fida Insati? Ndio kuitos. Alilimwaliza. Hapana referee, si tumesema we want to go to the restart. Lakini lazima ufanye nini kwa Zashaleta con. Na alikuwa shaika ball. So lazima mfanye. Nani? Ayo anataka kupiga. Hapana referee. Anatembea kama amecheza full. Ametutoka. Lakini game tulikuwa na wadau. Tulikuwa na mimi as a fan na feel tulikuwa na tulikuwa nayo Monte zima hiyo kitu tulikuwa nayo hapa ama after they know alikuja ndio tulianza kupigwa, lakini tulisema tulikuwa mbele 18. Tulisema aje tukiingia second half tu change zote tumekuwa tukifanya first half. Nini imechange? Tulikuwa tunategemea orodha itusaidie. Sankara alisema inafika point orodha isaidie, lazima mko na structure. Zipo wamekuwa na structure. Nimewako. Wametupea pressure kwetu hadi wakatoka kila time tukiwa kwetu, wanatupea pressure hadi wana convert. But si ni nani? Who are we? We are Kenyans. Onzera alikuwa anasema tunapigwa 50+.
But so uzuri tumefika semis na tulipiga Uganda. Sio ni achievement kwetu. Akapana kupiga Uganda si achievement. Si hivyo ndio iko sasa. It's a must. Jana last year tulipiga tukafika semis. Last year si tulipiga Uganda. Tulipiga nani? Tulipiga timu tu fulani. Ndio nikasisi kupiga Queens. Nika Nondies kupiga Queens alafu anapigwa na Cabras. Chiki. When it matters hatujashow. Si ujibu. Tumepiga Queens. Toa sasa ile analysis yako. Tumepiga Queens. Anyway, 4 times. So Masese sasa mzigo kwako nyinyi wote kwanza. 2031. 2031. Si ndio World Cup. Si World Cup next. 2031. 2031. 2031 ndio World Cup next. Kuna nini? Na iko USA. Tudu. Nyinyi ndio mnatupeleka. Mzigo kwenu. Ama tusiwategemee. Mimi msimtegemee. Mimi ni analyst. Sasa alafu yote kuna mtu atakuwa hapa Rogue Rugby anaona surpass zile boy. Na vile alikuwa tu mount. Vile nimeamount hapa. Wewe watu kwanza wataanza kushuka na 7 circuit. Lakini wajua kitu nilikuja kugundua binadamu wapendi ukweli. Ukiambia mtu ukweli anakuchukia. Cheka ule mmoja fulani ananichukia. Ukiambia mtu ukweli anakuchukia. Juu kasa hii hakuna kitu tumecheza hapo literally. Hii game tungeenda naje World Cup hata wewe. Namibia huku lamia World Cup na hapa Kenya bana huko Afrika wanatuunda. Sasa sisi wenye tuna guess hata tuwezi shika high ball. Okay. Hata boxi katuweki atuweke boxi. Unaona venye afelele fast anafanya hizo vitu. Hata tunataka kucheza naye. Itabidi tumeimprove. To focus kwa msaba basi. Wacha tuseme tuna focus kwa msaba juu tena vitu si Kenya inacheza. Si yapi shock. Anyway, so tulikuwa wapi? Sankara alikuwa kwa ndege. Simbas walipewa ndege wanataka kupanda ndege wakirudi huko kama wamepigwa. Si ndio? Kwani kupanda ndege inafaa kuwa hata wakipigwa wanapanda ndege. Wewe unajua hujapigwa hujaipanda ndege. Najua nimekuuliza uniambie airport abbreviation ya Entebbe umeshindwa. Mimi sikuangalia abbreviation. Mimi nilishuka nikiona. Hiyo si kitu unaambiwa inakuanga kwa ticket imagine. Alipiga picha ama unataka nionyeshe alipiga picha kwa Eric Kenya. Na unaenda Uganda kwa Eric Kenya gani? Ile sodo na basi. Watu wabusi utembea. Wewe wabusia? Hata jaenda Busia. Na nini basi hujaipanda hata ndege? Nilipanda ndege mara twice. Locally. Sankara tuacha no boy. So, fast forward. How did you join Nondies? No, no development is still inside aje. Si alisema hapa development yangu yese and pass. Pass tu. Unaweza rusha pass. Pass naona pass. Pass tu. Na ile tu actually hapo ndo learn that ngozi usidhani mtu ni light mzungu ama ni Mwafrika ana dark light simugumu buda karibu nitoanishe shoulder tilingoja mse so nilingoja mse ati yameshika ball huko ya come na pia jamaa come straight alikundao shesika steamer hivi kwa mkono hivi nikasema tu wow hapa sasa I need to give each person their respect. But ilikuwa interesting. Ilikuwa very very eye opening experience because to train sharks. Ilikuwa I think walikuwa off season so walikuwa around kusaidia. So ilikuwa exposure on how to train. Una expose you to vile big teams in operate, the diets, the training regimes, the off-season programs, pre-season programs, the number of pitches. Because there are 3 pitches outside the main stadium za kutrain, full-size pitches. Hapo ni Cape Town, right? Durban, yes. Durban. So ilikuwa nini pitch ya Sharks, so unakuwa Durban. So unapata kuna 3 standard size pitches za kutrain. Really training to then wako na the main stadium. Ilikuwa off-season so ilikuwa inafanya maintenance. Tuka go through with them, tukakuwa na few exhibition matches and what not. South Africa schoolboys si wachache. Anyway, it was an interesting exposure. Alafu tukarudi, kaenda na life. So ukirudi ukajoin Nondies sasa? Hapana, hiyo ndio nikiwa form 3. Nondies ndio form 3. Hapana, sikuwa Nondies form 3. South Africa ndio form 3.
So si venye ulirudi hivi hapo Pioneer hata jadili kwambia nikwambia zilikwambia sasa hiyo ilikuwa hotel tegemeo. Sasa nilikuwa tunaenda mahali but ilikuwa tegemeo. Wewe kuja na experience yako. Nilikuja na experience. So umesema wewe na Jadibo mko hivi. Hata hiyo ilikuwa nimempita. Umeshinda Jadibo sasa. Lakini alikuwa ameenda England akiwa mtoi, so pia alikuwa na experience tu zake. So wewe pia baada amekulemea unamwambia sana. Sasa niwezi. Sana niwezi. Mimi namwambia tu direct live, aniwezi. Umwambie Jadibo au niwezi. Anyway, okay. Yeah. So then umemaliza high school. So nimemaliza high school, sikuwa na prospect yote ya rugby, alafu pia shamas thing ndio ilikuwa na face my issues zake and what's not. So nikasema ai, alafu pia nikahamia, nikatoka Ngong for some time nilikuwa naishi Jogoo. Kwako sasa nilikuwa sasa sitaki kusema, mtaniangalia vibaya, mtanijudge. Okay, kwa nani sawa? Pale nilikuwa naishi hakuwa na any prospect of rugby or anything, so nikarudi nikaanza kucheza futa for some reason. Nikacheza futa but nilikuwa tu ya kupass time na gym mingi. Hiyo ndio same time I discover gym. Then kuna team nikarudi Ngong after covid, hiyo covid period, so nikarudi kwa mama. Nikasema bado lazima ni keep fit, lazima nicheze rugby. Ndio discover team inaitwa Ngong Warriors. Ngong Warriors nimesikia. Ngong Warriors. So huko sasa ndio nilikuwa na train, nilikuwa na keep fit now, touch tunacheza touch sana, so tunacheza touch now, conte here and there and everything. Wanamsema hivi anajua chenye anafanya, because ilikuwa karibu kila session unapiga makofi unaambia by the good stuff young guy, new guy. Hujui jina lako? Ilikuwa ngumu Sankara kuambia watu wanataka kuibucha. Nondies pekee amenibatiza majina mob. Anyway. So nika train now na for a while. Then kuna msee kuna I think captain wao Ngongoro akana approach tu kana kanisho by the way. Fanya hivi. Jaribu either Mwamba ama Nondies, because hao ndo wako na development ya players, ile upbringing ya young players. Jaribu hizo teams. Walisema tu hao hawakuwezi. Walisema by the itafika mahali, unajua itafika mahali by the unaona hapa nyondo wako wasted. Kaniambia wewe fanya hivi. Jaribu hizo teams. So hii time Kiara isha check in. Bado ilikuwa na nywele. Bado una force. Ilikuwa niko kama msee. But hiyo time huwezi piga cut. Acha kuni-include bana. Unapiga defend. Unapiga defend. Kwa defend. Nywele yako imeanza kufade. Ndio nilikuwa na chill hapa. Nywele yako imeanza kufade pia. Ilishia ina fade na mimi na fade. Na counter. Wewe story ni nywele yako ilikuwa imefade. Nywele imefade pia mimi nafika fade. Na counter. Maybe fight fire by fire. Ai buda. Moto ni moto. Wewe jua. So nikapiga hesabu, alafu hiyo time pia kulabu hatuko najua na kwa train hapo, alikuwa train either UON. So uliamua kwenda kulabu? Hapana, nilikuwa napiga tu hesabu. Hiyo time ndio ilikuwa imeenda, sio? Railway ilikuwa ishaenda. So I think alikuwa na train UON. Alikuwa train sasa I think UON, but sasa mimi nilikuwa niambia nitoke tena nitoke tuk niende UON. Noma. Nikapata Ngong Rescos is on my way home. Wacha branch hapa. Acha ni branch hapa nione kunaendaje huko ndani. Asi nikaingia. Nikapata hiyo day ya kuwa na training, so nikauliza tu TM niaje? Ningependa kujoin, nafanya nini? Niambia trainings ni Tuesday, Thursday, Saturday, kuja hii time. You know season, I think sasa nilikuwa na kusojo ilikuwa ile time una train, lakini sasa ni covid time, hizo restrictions ni mingi, so ilikuwa back to play protocols. So nika join training. I think even nilipata Nondies. So how was your first season at Nondies? Mimi nakumbuka I think nilitrain like 2 weeks na nikaingia school. Ulikuwa on fire design. Azili nilikuja tu siku fulani wasema kuwa ilikuwa session fulani ya mvua. Mimi nikakaa nikasema tumecheza na game. Basi nilikuwa island. Hatucheza game na mvua. Sasa hatu train na mvua. Lazima train mvua. Alikuja nikapata soko less. Nikachukua malai. Kwanza ni siku nilibaptize yo by fire. Tackle nilichukua nikasikia shoulder zitawaka moto. Nikasema nikajua yenyewe tofauti ya high school na club rugby ndio hii sasa. Watu wamekondisho. Na hapo sasa unachukua nini tackle kwanza umechukua na roho moja. Technique everything. Connect shoulder kama jamaa mlikuwa kidry hiyo thigh for years. Nikachukua tackles hizo kadhaa, kuna line nikachukua
Kona msa anajua chenye anafanya. Nikapewa Thursday nimesimama juu kwa team running. Ile team captain's run. Nimesimama hivi dada niko aloof. Kwa kidogo Chesko ananiambia, "And you, what's your name?" Sankara kuja hii side. Nikamwambia, "Okay." Nikachangala. Okay. Ananiambia, "You try play the wing 11." Okay, fine. So pingi. Unacheza. I'm here, it's all about participation. So mimi nikajipata 11 nikasema anyway nimetrain now say but anyway si expect me. So ile time ya squad naming mimi niko shughuli zangu alafu nasikia sina number 10 akanimio then number 11 and he's a debutant. Please give a round of applause for Sankara. Na ilikuwa kuna Nakuru, tulikuwa tunacheza Nakuru. Tulikuwa like 2020. Yeah. Tuwe imevana. Sivyo nalijipata squad. Kacheza hata hiyo game na Nakuru ilicheza 70 minutes. Yeah. How was the experience game yako ya kwanza sasa? Pressure. Nilikuwa najua cha nafaa kufanya. But ile performance anxiety ilikuwa inipiga huko ndani. So alafu ile si ati waseyongo na kujua juu. Unajua sasa unapata half the yenyewe wasa kuchui juu pia umekuwa very green, so watu wajua wacheze na yeye aje, wajua wafanye nini, but kuna wase walikuwa wanajua kiasi, walikuwa wanani encourage, wananiambia boss we push it tu, we fanya tu basics zako, shika hiyo high ball, chukua hiyo tackle, piga hiyo run, ni hivyo. Mimi nilifanya tu hizo basics nika feel okay, well nilikuwa na feel like sijafanya my level best, but I was happy that nilikuwa nimepewa opportunity. Fidency time masha make team, but Fidency alikuwa make team, but for some reason weekend alikuwa exams, because wali make debut yao a few games before game ya kwanza ya hiyo season KCB. Yeye ndio alituambia alikuwa baptized by fire. By fire hiyo. KCB Mwamba wali make debut yao na KCB. Mimi nilikuja much later. Nikaingia. Then COVID came, so kuna break. COVID ilikuwa after COVID. After COVID. Umeshalimaliza high school 2019. Sasa kumaanisha games zenye naongelea hiyo ni 2021. 2020 huko mwisho zile games za kwanza. Alafu sasa tuingie the next year. Okay. Because ilikuwa ni game status zilikuwa zimebaki ndio season iisha. Actually 2021. So 2021 nashangaa wanyambia nini? Not that you mentioned it. I love you, no season mkena relegation. Hapana. See the next one. Hii haikuwa na relegation. Ilikuwa tu ile trial and error. The next season sasa new wote mko kai matawi. Green. So hiyo season ya relegation kwa darasa kucheza. Karibu season mzima sikucheza. Unfortunately nilikuwa na high affinity for yellow cards. Unaingia hivi Buda, kuna moja nilipiga in out ya Queens. Niliingia hivi wakataka kuingia yangu, nikatap hiyo ball, nikapewa yellow card, coach akanipiga sababu kwa hiyo kiti ya yellow card. Player alinipiga sababu akaniambia kocha amesema umalizia hiyo sinbidi yako naingia sinbidi yako ikiisha wewe tu kwa bench. Na hivyo unacheza sikucheza season karibu yote. Jitu ya kutap ball. Hiyo kutap ball. Well, kwa hiyo affinity for hiyo affinity ya yellow cards tena msana umse yako very indisciplined. Because unajua sasa inakuwa karibu kila game yellow card. So nikakaa huko nje, sasa mimi kazi yangu tu ni kutrain, kumekaza look good and everything, but sikucheza for a while. So msema kwa mlena relegation ulikuwa tu BA. Niseme kweli. Mbona? First of all, ilikuwa opportunity fiti ya kujibuild as a player, because with relegation meant that it was 50-50 of other players would stay. So hiyo ilikuwa my chance to then try out my luck again, you know. Now that I'm more composed, you know, I'm now better exposed to information, najua chenye nafaa nifanye. So nilikuwa naona kama ni opportunity fiti ya mimi kucheza. So mimi nilikuwa nachukulia as a positive. Basi ilikuwa inauma wase when kwanza walikuwa kwa hiyo game ikikatiwa. But mimi nilikuwa naona it's a very good opportunity to grow, na team ina grow mimi nikiwa ndani. So team ina gel mimi nikiwa ndani. Nikasema hii by the way ndakubamba. Na ilibamba.
Namka. Ni bamba. Shoo. Ukapatana Impala hapa katikati then juu tukisonga. So mimi sielewi mbona mnashindwa kupiga Impala na Impala na Queens mmewaoa. Si mlikuwa unbeaten mkapatana na Impala? Tulikuwa beaten the whole season tukapatana na Impala. Samuel Olecha akakam wakati tupiga 7-0. Tukashinda season. Tukashinda hiyo ligi. Lakini mkawaacha hapo pia. Yeah, si ndio? Lakini unajua experience kitu muhimu. So leo bit na experience bana. Lakini kiwasaidia bado. Haikuwasaidia experience. Sasa sijui experience ile ilienda wapi after. Sasa haikuwasaidia. Haikuwasaidia pia. But wale to beat na experience. You know niko sure. Alafu I think ile unajua sometimes ile ilikuwa humbling situation. Unajua hiyo kiburi ilitulizwa. By the fact that hatukishindwa kwanza na margin kubwa 7-0. As in hata drop goal 3 ama pena 3 mmeshinda. But ilikuwa 7-0. Ikatu humble. So but it gonna approach every other game with caution. Unajua tu hapa lazima to go all out. Or before that mlikuwa na kiburi hapa kwa team yetu. What na blow out out of the water. Because Eldoret FC was karibu nani watushike pia. Watu wa Coast South Coast. Yes. Na mlienda huko si ndio? Tulienda lakini huko Nyinyi mlienda sherehe. Hatukwenda sherehe, ilikuwa ka holiday. Hiyo tulikuwa tulikuwa two vibes. Tulishinda? But hey. So how did it feel kupandisha team from relegation? From relegation? To Kenya Cup. Kuna picha fulani na kuangalia piga hiyo. Inanibamba mpaka leo. Juu I think it was one of my first silverware in club rugby, if not the first. So you're feeling ya mimi mwenyewe kuwa na silverware out of rugby effort zangu, then the team imetoka from one level of rugby to the next. Ilikuwa feeling moja sweet sana. So time nani alikuwa coach Nondies hiyo time? Kalama alikuwa shaingia. Kalama alikuwa coach. Kalama alitoka kutoka championship sasa. Ali take over from Mkienda before relegation. Hizo games za mwisho, then sasa akakuwa the coach championship. Okay. Through championship. So coaching ya Foxy na Kalam, what was the difference? Siku interact na Foxy sana cause siku kwa team. 2 nilikuja zile time zenye alikuwa anaenda, so alikuwa anajua na vile. At the time it was a bit rigid. It was a bit rigid in system that was a bit, I think, outdated, you know, ile adapt to the times and changing to better understand the dynamics of the new game. As the game grows, kulikuwa na bit of friction. Alafu kulikuwa pia na friction between players na coach. So there's a bit of instability. So cause ilipata sometimes mnafanya lakini I make sense what we're doing. So when Callum came, it was more like let's break down this game and understand why are we doing everything that we are doing, from the fly-off kicking, from us running, why we box kicking, why we exiting, why we passing, why we running like this. It was a breakdown. It was more of the why and how you do it. It was very intensive on the why. Yeah. And a lot of creativity, a lot of expression. Alituacha tuji-express zaidi. Because ilifika mahali, I think with Fox, kuji-express as a player ilikuwa ngumu. Because una feel, nikifanya hivi na isi happen vile kuna repercussions. Sasa nataka kucheza tu ndani ya system. Sasa nifanyaje? Uko in two minds. Unajua uko in two minds umeuza. Lazima ujiback na so kama tuna pia wewe ni mgreen ama una hiyo confidence ya kufanya, inakuwa bit hard kufind your footing. Okay, so in your opinion, what makes Nondies such a special rugby club in Kenya? Because watu wakikoa kaa wewe wanaenda Nondies. Like watu wakizeeka. First and foremost, I'm only 23 years old. Hata nyinyi unaweza amini mtu ako 23. Ni sawa tu, niko na idea. Hebu fanya hiyo one kitu fulani. Kuna mtu hapo kwa kitu. Story na kichwa, story na miaka. Serikali inajua niko na miaka 23, hiyo ndio muhimu. I think pale Nondies ni wasoko happy. Wasoko happy tunapocheza hii game. I fikiri as
as in, lazima nitoe block ama ni kitu lazima nifanye juu nimekuwa held at gunpoint ama tu as in ni wase wanajua ni first and foremost ni wase kuna personal drive. Ni wase wanacheza hii game because one, they like it, they love it, and two, they know they can contribute a bit freely to the game and pitching their own ideas and be heard about it. So there's a lot of expression, there's a lot of back and forth between players and coaches on how best to play this game. So yeah. Does it bother you? Because in the past I've heard rumors like Nondies players, most of them are not called up to the national team because of how you guys operate back at your club. Ni vibes and inshallah. There's no stint of hard work at Nondies. Ati mna train twice a week. Does it bother you? Okay. Your point you train twice a week ni ukweli. It happens because it's a community club. People are doing other things. You can't exactly expect someone to show up Monday to Friday to train and they still have other obligations. I'm sorry. So the most they can commit is 2 times a week. So you just have to push them and work within their 2 times a week. But as I said, ni wasa wanajituma, so off the camera, behind the scenes wasa wana train kivyao. So unapata msea unadhani aende gym but anaenda kwa physicality anakumatch. Hata kumatch 80 minutes but for like 60 minutes 55 40 so like 60 minutes So it's only 80 minutes. 60 minutes amematch physicality kumaanisha kitu wanafanya. With those two training sessions. Alafu structure training sessions in such a way that first of all physical side fanya. Tuko na sensi unaweza DM anytime akupangie program, fuata hiyo program, fanya, tukuje kwa pitch tufanye strength and conditioning kidogo, tunge plays. So it's more about technical and tactical kwa pitch because time si mob, jua ndio inaisha, hatuna floodlights yet. So we focus on understanding the game and what to do ukiwa uko ndani. So yeah, so in as much as ni two training sessions, work. Tuko kwa table. Nyim kwa table. But sasa the fact that kuna kitu kingine nilikuwa nimeuliza isipokuwa hiyo. Nimekuuliza vibes inshallah. Unafeel aje ati mnakosa kuitwa national team ati juu team yenu iko associated na vibes and inshallah, but with the vibes mna perform. Unajua mimi sielewi vibes na inshallah inaingilia wapi kwa selection process. Hata wazito na selectiwa bado ni wazito tu vibes and inshallah. Si wanasema vibes and inshallah ifai kuwa criteria to be selected to the national team. And I don't know why people take Nondies to be a club that is subpar or mediocre, because the guys are really performing. Yeah, we people are really putting the shift when they need be, and then also putting the shift in other areas. So first, second, and third half to represent. Yeah. So I don't know what is happening over June that is not making us being selected, but inatuuma but haituumi, tutaendelea tu kucheza game yetu. But wewe Sankara unaweza taka ama alituambia ama last time unaweza taka Chesco amwambie mbona yuko kwa national team. Wewe unaweza taka Chesco national team coaches waambie mbona your players are not being called to the national team. Unajua sometimes unaweza pata hata akisema itakuwa beast biased because anajaribu kushuka coat. But he can definitely, because hata kwa selection panel inakuwa, I'm sure kuna kwa consultation, so each team pushes forward a few names and then they consult. So I think there should be a feedback session where even if they're not telling it to the public, the coaches who've pushed forward the names should be told, this coach, this player and this player were not selected because of so and so and so and so and so. Okay. It's of course selection of good, it's very biased, but in as much as it's biased, there should be a reason people are being told about the same. Okay. So you mentioned unafanya mechanical engineering too. So have you been balancing that out with rugby? Probably you have a side hustle as well. So how do you balance the three?
micromanagement in short stint of time, then that unajipata kwa free. So kama ni mi ujaribu kusoma, for example kwa kusoma ujaribu kusoma kama niko kwa mat, niko kwa dudi ile time yenye siku hata umsea tukiwa hapa tukingoja waseo kama nilikuwa nasoma facts nilikuwa nasoma cause unapata always pata a big chunk of time that you can then extensively read, so you need to maximize on the micro minutes that you have. Imekuwa hectic cause definitely ni tough, zote mbili ni tough, ni mentally exhausting, ni physically exhausting cause unapata kuna exam leo, pia kuna game leo cause nakumbuka kuna time nilikuwa na exam and then tukatoka huko gati tumeenda Kabras. Kwanza nyinyi tunasikia wana travel hata Friday night ama saa 2 Friday night wanaingia asubuhi na bado wanaingia game na kwa hivyo so wasa kuna commitments, so ni wewe tu ujitume. Uzuri ni inakuchukua kwa hiyo resilient and two inakuweka in a system of routine. So you are accustomed to doing certain things in a certain way, and because you need to find solutions, unajua tena kuna mtu anakuja kusave. You metafuta hiyo solution, what works best for you despite it being uncomfortable, and do it. Okay. Because bado lazima niweke my own personal trading ndani, niende shule, niende hiyo job na nifanye any other thing. Ende kinyozi. Kwanza hiyo. Wow. Kwanza na kwa block out a whole day. I'm joking. So, Nondies have beaten Queens 4 times in a row. What's the secret behind that dominance? Touch rugby. How? Touch rugby inafanya mnakuwa free. I'm joking. Wasito kwa tu vibes. Nasikia hata nyinyi hata ndio mlifanya Queens wakachange coach bana. Sasa hiyo ni management yao. Walijama hizo sio kwa kazi yetu. Sisi tulifanya part. We did our part. Umesema nyinyi mnaenda game, hamna pressure. Sisi tuna game. Tukafanya our part. Tukacheza, tukashinda because we knew we had to win. It was a home game. Zote zitakuwa home. It was a home game. Yo. It was a home game. Shinda. Si tukaendelea na life. But I think so umesema hata jana Rafanta fingeostwa kwa igra nyingine. By the sisi tuko na ground. Sio ni kwa ground. But sina si your original home. Kuna ground mbili. Iko na siasa mingi hiyo. So in case most nini? Sasa kitu tunaweza kadibu tu igra nyingine. Si mbali. Anyway, acha ndarudi kwa hiyo committee ni waulize. Alafu pia Prince Lou ilikuwa mwato kwa Mondays banda. Prince Lou last year. Ilikuwa mwato mliwatoa kama si something happening. Actually watoa tukarudisha. Mkapiga tena kabisa. Relationship ya Queens by the way nilikuja nika notice by the way si ati ni kitu ilianza leo. Ilianza kitambo. Kitu unaingia hivyo niko indoctrinated to you. Unaambiwa boss we do not like Queens. Hapa unaingia hivi we do not like Queens. I think ni venye pia mtu akina start unaambiwa unaingia start unaambiwa hate black blood. Msijui vita. Unajua vita yetu na Queens. Nani alikuwa anasema nani hate Elios? Gane basi. Ndio yanasema Tichi. Wewe wacha mama. Anyway, I think guys just have this notion that there are teams they can't beat us. So I think Queens is one of them. The Queens can't beat us. And as we were commentating or analyzing the game, I told you structure of play. Or Aiende mbali. In as much as Queens are a good side, ilifika mahali walianza kucheza orodha. Na hapo sana unawashika. So alafu unajua unaangalia who are they depending on. So unapata ni 13, 12 move zilikuwa kaa 3 zenye ulikuweza ku read. Wakishaichapa ya kwanza ya pili umeiread. Unajua unaitumia the same move kwa beat na kwa rahisi. So in as much as yes inakanikani hit, actually there was analysis that was done on the game and we saw that this and this are what they are doing. So kama ni flyer for Asena for example make a side flani. So what moves can we do? What can we have to attack Asena, to expose Asena or and if he's covered, expose the space where they've left. Unaona? So it's very tactical. Okay. In as much as inakaa ni banta. Banta wazito old boys fan. Akina Lugano ya. But hapa kwa ground kuna research ilikuwa imefanya. Research imefanya.
So tukimalizia, what are your next rugby aspirations? Rugby. Umesema hivyo nikaa una. Ni mzito wa Nondies. Ama enjoy tu rugby. Ukifika Nondies umemaliza rugby. Asijamaliza rugby, but mimi enjoy rugby. So ni platform, unajua uzuri ya Nondies ni platform fit ya kujipata majua hata. Nilicheza Tropic Service ya Nondies. Nilikuwa experience fit karibu wazito washujaa nitoe kichwa. Aliconcuss by the way, aliconcuss But ni exposure fit. I think it also do rugby is not exactly paying the number of people who are benefiting out of rugby si wengi. You have to look for other avenues to sustain yourself, so you focus on education, you focus on bettering yourself further, because there's so many avenues of rugby other than playing. There's coaching, there's physio, there's analysis, there's ata engineer in rugby, because stadiums there's so many avenues. So you just have to find yourself in an avenue where you love the sport, you're helping the sport out, and you also reaping benefits from it. Nikaweza pata team ya majuu nimeenda. Nasema kwa watu ufikiri nimefika bata ndo wasikuma utosha diffuse your situation. Masema umesikia secret ukifikia stage ni wewe. Lakini wazito wao niwaambie acceptance, don't forget acceptance. Ni ngumu. Na mianga matoke daily ni ngumu. Mimi nilikubali kitambo au kubali sisi ningekuwa nishaelewa ni depression. Kuna stray hapo live. Haina shida. Pia kutakam. But enjoy look. Iko sawa. Mimi na niko sawa. Mimi sijakataa iko sawa. Iko tu sawa. Ni banta sina. Sema watu wazoweza kumauthiwa sasa tuseme ukiwa hapo for free. Nimekumbuka. Kuna time Nakuru. Yes Sunday ile yuma. Nakuru nimevaa headgear, nimetoka game, nimepigwa sub. Sina walk hivi towards the stand. Nikasema si nasikia joto sana. Kitu inaungua. Wacha watu hiyo hapo. Kumbe ni mzee. Hapo lalo kuvukiza kwa kona. Kumbe ni mzee. Alafu pale umekaa take bencheti kwa hapo. Wasa umeisha. Hadi machesko wako na kucheka. Machesko umeisha buda. Hata kala mditabali. Nikasema tu nisikie vibaya. Iliniuma. Mimi nisikia dagi na kupita hivi kwa roho. Nimekupia sivuri. Kamba sizi kamba. Nani watu hii unakambaje na watu hii? Nao ni mbogi tena nao hola mao. Baadhi ya watu wa Nakuru wako na banta sana. Unasikia hata Jeji alituambia Jeji tunasema limao. Walimao tukasema tu hapa sasa. Hata Leon. Leon kwa limao. Nakuru huko kuna something about Nakuru. Banta ni serious. Alafu mpiga mabati. Kwa sababu mabati ndio papa ni mzae. Ni mzae. Anauza njugu. But anyway, you wanna handle your badness. I end anyway anytime soon, so uno embrace. Embrace. Ni kama I think sahi kuna podcast ndio sijapaka kufia. Mkubali. I think sahi hii ni season ya watu bald. Ukaweza kuwa msanii sahi itauza. Jiko na BN shida ni mama yangu mzazi. Alikuja kaniambia ndugu yangu unaweza fanya vitu mingi. Kuimba. Wachana naye. Ulijaribu? Rapa? Ulijaribu kwa rapa? Kuna karaoke mtaani. Lakini sauti yako si ya kuimba. Si ya kuimba bana. Lakini uko na buzz. Unakanika na homa. Unakanika uko na homa. Nilifunga TV opening stanza. Karaoke diisha. Kanyanganya mic. Alafu unajua nilikuwa ni bango Mariana. Gani? Okay, unaweza tupatie nini? Tutuambie ni gani? Iliitwa Towards the Sun. Saibu anza. Inaenda juu kana ijua. Rhythm tu. Usiimbe ile ya 1 2 3 bro. Hambas. Buda. Lakini Sankara umetuambia jikubali, si ndio? Umekubali nini? Sasa kubali wewe. Sasa hebu tuulize. Kubali sisi imba na wasiimbi. Tunaona mwimbe si hapo. No. No. Sasa assume unaimbia manzi yako basi. Siwezi kuimbia. Vibe vingine. Hii mambo ya kuserenade warembo. Kadema bibi. Sawa. Sasa kwa Sankara. Wewe ukipata na dem, akupata iko na kofia siku ya kwanza. Sina toa. Hiyo ndio tumepata. Uliza. Upande kama unavaa kofia. Wanaweza kama unavaa kofia na wangalia na mapema. Kubali.
Sema, oh my gosh, alafu inakuwa topic of discussion. Story may extend. Basi wewe eti umesema ushapata spear. Tena balling spear. Hadi saga. Imeibana. Kama sasa inakuanga ni Sankara jina juu wanashangaga hii jina lina gani. Sasa uonge chase na badness. By the way kuambia mbona unaitwa sasa. Jina ilitoka. Jina yake. No like alikuwa ameuliza wazazi like alikuwa named after the Sankara. Yeah, I know. Umekuwa shocked. Unajua mbona? Mzazi ni mtu anapenda history sana. So alafu ile Thomas Sankara alikuwa msee. Yeah. Very revolutionary. So wewe ukamweka DP. Manze. Memti. Ada na mnamo. Wewe unataka kwa mnoma kae. Mimi najaribu. But unajua nani alikuwa bald? Nani? Baltazar. Ni kali. Kali. Facts. Bado ndio nani? Imeisha basi. That is great. So when you for greatness, no nakwambia ile mkali. This year this is zone watu bali. Hii season ya watu bali. So, ana mimi nda shine. Itabidi ndio umeshine place fulani. Ndio shot. Utaona tu. Hata kama ni kushine tu nitako hata kama umeamua kuinama hivi light shine. Sasa mimi ndio mko na issue ya lighting. Mimi nimenyoa, nimekuwa tech bench. Udisai Jora Makazole pia na shine. So nimekubesha tu guys. So decide part unadai kuteka. Unashasikia jamaa yetu John Temadhambi. We translate hiyo jina. Okay. So niko na quick fire questions. What are your best teammate? Best. Ni mmoja siende kutuambia wewe ni swali yako. Namuuliza mmoja namwambia ni mmoja na your best kwanza juu kizungu. Kuna mtu alitunemea watu watatu hapa. Acha na huyo mtu. Wewe nyamaza ni unaambia. Best. Si ndio mtu mmoja, si mmoja tu. Wewe mtaje. Si mtaje sasa hata blush akiwatch. Feeding Stone. Upenda wewe tu. Mbona tu Nondies tu wagundo pia sisi tuko na same dark humor. But says that elewangi vitu. Ni pingi, si sure. Vibaya. Akili ni nywele imaishi kuna akili. Yake ni ndizi. Okay. So, if given a chance, with the current Kenya rugby player, if given a chance, which current Kenya rugby player can you sign to Nondies? Sign to Nondies? Mistake was Nondies. No, lazima useme. Hata mimi shock. Ndio nakulima shock. Sina tuachite position yako. Shock bana. Nema hata umako kando yako basi. Ako chini, si ndio? Ako chini. English 0. I know. No. I know English. Doma. But lazima utuambie. You are sing for me. Okay, next boss. Favorite position to play and one you'd never touch. Yenye unaweza cheza. Sisi cheza 9. Hizo ni ngumu. Gani favorite your fitness requirement yake ni yo wing. Kama si hizo high balls kugawa shamba huko ni smart. Nasema high ball ndio shida. Lakini naweza shika but uzipendi. Baada kwa mtu uzipenda. Hakuna mtu uzipenda. Unazishika bidii na bidii. Lakini sasa unajua it's my job to do it. Plus anyway so but maybe another position is acheza ni tayari inakuwa na pressure mingi. Kama cheza 13. Susha cheza 13. Anakuanga send. Sasa sijui mbona smart labda ucheze. Sisi coach ako na different. But hiyo day kuna smart alikuwa anakuwa hapo bwana. Au jamaa tena. Bila sawa. Mali yuko. Mungu anamuona. Smart mali yuko. Ana train. Yeye ndiye alikudestroy. Lakini si mimi nilikuwa napigwa hata si mimi. Kuna wing angu fulani Okito. Sijui nani. Ndio na team sheet mjue ni nani. Haiko kuraizi. Hiyo ni ile game ya kufanya jamaa ajifunze kupass. Sisi wote wanainama. Sasa mtu anapiga. Sasa pass hata.
Hapana winga nje. Ya pasa na tuone winga, to test winga. Yame decide tu sheria Hapana kila time. Utajuaje anaenda gym? Hapana. Lazima kung'aria. Naonyesha yako ndio skill. Mimi alikuwa amekuja na manzi hapo kwa stance. You know hata knock on moja. hiyo zote tu. Smart malipali huko. Au kufanya fiti. Ni player fiti, sawa. Best rugby player in Kenya right now. Best. Outside Nondies. So acha aseme tu. Labda Bruce ako outside Nondies. Toto. Chalo nao ni mnoma. Charles Toto. Charles Odhiambo. Charles Odhiambo. No, now okay. Your opinion. Outside Nondies, yes. Best player. Mimi nakonga dunia yangu kwa hiyo pitch. Si useme pia smart basi. Wote watanijua sizungumzi. Atakomada tu. Sasa wacheza sevens. Nani anacheza fiti? Kantona anacheza fiti sana. Kantona kwa sawa. Funniest teammate at Nondies. Funniest, wote wakufanya. Funniest. Nilikuwa tu ajui kitu namuuliza. Buda, kila msako na level yake. Kuna siku unapatanga DJ Tomaso ni mfani. Kuna siku unapatanga kina Begi ni wafani. Kuna siku unapata hata coach mwenyewe ni mfani. So kuna ngati kuna mtu mwenye ni funny daily. Ni nani? Hiyo funny daily. Sijui. Si uko Nondies wewe. Sasa labda ni mimi. Sawa ni wewe basi. Outside wewe. Funniest friend Shisia. Shisia na unajua Shisia wewe Mluya. Na kwa wapi sasa? Ako tu. Sijamuoni na wewe. Ako tu wewe tu hapo. Yeye pia ni mzito. Ule jamaa kufanya kitu character yake. Naturally tu. Okay. Na ni Mluya. Ni kama ule nani wa sister ndio Mluya. Okay, nimesema nani? Inachangia yako. But ni Mluya, si ndio? Pia yeye ni bald. Chagua mwenye si bali basi. Au ni Tomaso kwa sawa. Tomaso? Haya. Who hits the hardest on the pitch? Unataka just Smadi? Sasa Smadi tuendelee. Uko na mwingine? Charles Odhiambo. Toto. Charles Odhiambo, Begi, Hila, Tony Owor. Tulikuwa napiga. Hawana goda. Wanapiga. Na Sankara. Unaita nani? Wanapiga makofi wakipiga wasee huko. Pre-match ritual. Nikiongea na mrembo nilikuwa nampigia. Sasa una? Sina. Si ile time ulidanganya uko na dem. Si nilikuwa siku msezi nishinda bana kwa event. Ngoja, nani aliacha mwingine? Nani aliacha mwingine? Ulizi hapa. Si ni personal. Si niulize off camera bana. Mbona una jam? Si jam, ni naishanga tu boss. Are you okay? Anyway. Ama hizi stories ndo zinakubamba. Sinataka kujua tu. Nataka kushuku. But anyway, ni kuna I think ni na making sure tu nime warm up fiti. Nimeanza warm up yangu before wase. So that nigos zenye niko nazo zime ease up. Nimeongea na wase. Alafu I think we try and take over up here warm up session. So Marina za chocho wase pale the shout. Quick shout pia utoa baridi. Nduru moja safi. Mtu moja safi. Au unaipiga baridi inatoka. Alafu ukienda ndani ya game unashika tu hiyo ball ya kwanza, hiyo tackle ya kwanza. I think hiyo ndio tu kwa game. So if not rugby, what sport? If not rugby, swimming. Mesema venye wazitoto wamefanya hapo ungekuwa tu na dive. Like sasa hivi kwa maji. Eko maji. Okay. Swim. Na move fiti. Kama si swimming ni basketball. Lakini siku hizi nimeanza kujifunza squash. Like golf next. Najua squash but nashangaa tu. But matoke hajui. Squash is very demanding game by the way. Wow. Everybody anashtuka. Okay, bado si kufinya vitu hivi tuna squash. Najua mchezo squash. Mlikuwa nao shuleni kwanza? Wajua uliom school? Tulikuwa nayo. Dream club to play for internationally? Dream club. Tulo niko na madivo wengi
Toulon. Yo club na kaya kijaka Toulon ni gani? Iko France majamaa. Toulon kwa France. Sasa Toulon. Mbona niseme? Sasa Toulon. Unielewa? Toulon surely. Sina nielewa. Hebu sema Toulouse. Toulouse. Yaani like unataka tushindwe. Toulouse. One Kenyan celebrity you'd love to switch lives with for a day. Sasa ni ina gani hivi? Smart ndo nimpige. Mchoki. Wewe terrorize ndio kuna sawa. Uko natoma ni sahi. Sasa kwa tuna KCB la fako mbele yako. Asinta kwa nimetrain your time. The same ndio Kwa hiyo ndio kumekuwa. Hiyo games iko kwa YouTube. Alafu yeye pia anacheza shujaa, ndio na clips zake. Nimemstudy. Penda tu mercenaries instead. Analanga anasema Only seconds suspense. Check anakamili straight lakini step up. Come straight. So sevens mkiparana utadu. Sevens. Tutapatana. Mkiparana. Suna hiyo ingine. Mkiparana. Hatapatana. Hakuja wini yako. Hatapatana. Unatoka. Kuna sweeper. Umesema ni ladies ni wanaeka kick off. Afunge nje. Sikia wanaeka kick off. Alafu anasemaje? Forward, so kwa side, forward. Azi. Akikuja tutapigana. Sitakuwa nimetrain. Mtapigana mara kupiga. Nitampiga. Nitapiga. Angalia kamera. Angalia. Tutakutana. Da? Da? Ati? Simkikutana alafu nitampiga. Sawa. Na nimesema na confidence. Lakini si smart. Celebrity ni switch lives na yani. Hauna? Naweza sema mrembo. Unajua pale za switch na mrembo. Mrembo mgani? Chanione. Wewe celebrity crush wako unataka kutaja? Hapana. Crush ni nani? Anyway, crush. Celebrity crush. Mimi sijui. Bila mimi nakonga nimbi konga nje na social media. But okay. Celebrity. Kenyan celebrity. Kenyan ama internationally? Wewe mwenye uta decide. Any celebrity fuck. Kiulize hivyo ulikuwa unaanza niko uko sure uko nayo. Tena unaanza kufikiria. No, na water down like mwenye ni the best. Anyway, niko tu sawa wewe. Nani? Niko tu sawa na life yangu. Sawa niambie nani? Mimi sina. Unaona? Hata mimi sina. Hiyo party ya nani mtakati police. Yes but lakini hapo na kuangusha. Hiyo lakini ningependa switch na nani celebrity ule kipara tu anaimba. Bien. Lakini si uchagua hata mtako na nywele wana feeling hata. Ilisaidia aje? Umuulize yako nawe inamsaidia. Inamsaidia aje? Sina chana. Sawa, alafu si yeye pia anaweza chana jaba. Hata mimi niko nazo. Zinakaa. Aliambia wewe lakini si nitakujoin tunakuwa same nini. Sitaki wewe. Hiyo party ya nani mkate tafadhali. Sala lakini hapo na umetuangusha big time. Lakini amesema. So tukimalo Dangote, mimi nataka Dangote. Kuswitch na Dangote. 31st. Kuswitch live na Dangote. Na 31st. Okay, sawa. Nele alisema amezaliwa 31st. Ama ni 30, sijui nini. Diamond. Dangote mwani aliko Dangote. Bado ni Dangote ni nini? Diamond ni Diamond. Bora mngeshangaa ni nini pia wewe? Hata sisi tuko na Simbas. Sawa. Final remarks tutoke hapa. Final remarks. Anyway, mimi nilienjoy Rafan Tough. To the teams zenye zina host the National 7 Circuit kuanzia Mombasa all the way to Kisumu. Mliona I'm very sure kulikuwa na officials hapo wenye walikuwa Rafan Tough jana from the gate organization vile ilikuwa, so pia nyinyi get to learn what to do. Kisumu kwanza ilikuwa shock last time tunafika huko hata mna stream bana. Rafan Tough wameleta live wamefanya shughuli yao fiti. So Mombasa kwanza mwanza na suri ya tickets. Consider funds. Alafu Fidence. Sankara, I wish you well in the upcoming 7 circuit. And your maybe exams nini mashule. Yeah. Wish you well going forward, yeah. Thank you for having me. To all the teams participating in the 7 circuits.
all the best. May the best teams win. Ni hayo tu. Na hiyo part ya nani mkat. Yes, Alasia. Okay. So that was episode 21 for everyone who's watched till now. Shukran kauja piga hiyo subscribe. Hit the subscribe button. Thanks for coming as well. Nani tafuta sense of humor bro. Basi. Ama atacheka tu kama uwezi. Hata kama uelewe cheka tu basi usishtuke hivyo mbele ya kamera. Mbona uforce? So no. My sense of humor is different. Mimi ndiye amjaelewa. Okay, kila mtu kwa room hajaelewa. So how different are you? Ama how weird are you? I'm unique, unajua. Hata msea kuelewangi. Masuni. Usijiforce. Anyway, my sense of humor is different. Very different. So yeah, guys, that was it. That was Rogue Rugby episode 21. Marseille. Yeah.